El mapa que sigs te leva de volta al mismo lugar, no por fracaso, sino porque ali, vio el camino tralado, se esconde un tesoro escondido. Esta noche dejamos el mapa, acalamos los pasos apresurados, y aprendemos a leer las estrellas de nuestro propio cielo interior. Acomode ahora. Deja que el peso de tu cuerpo se sostenga completamente sobre la superficie bio ti. Siente la suave atracción de la tierra, una bienvenida tranquila y constante. No hay nada que hacer, nada que resolver. El único viaje esta noche es de quietud, de soltar, de permitir que tu respiración sea el suave ritmo que te eleva a lo profundo. Inhala y suelta. Exhala y suavizate. Hay un tipo particular de acontamiento que te trae aquí esta noche. No es el simple cansancio de un cuerpo que ha trabajado duro. Es un cansancio más profundo. Una fatiga a nivel del alma. Es el agotamiento de la guiada. De ligar al mismo paisaje emocional, al mismo conflicto interno, al mismo desenlace. Lamentable, una y otra vez. Conoces este lugar. Conoces su aroma, el color de su cielo, el dolor familiar que produce en el pecho. Y lo más desconcertante, lo que te susurra en las horas solitarias de la noche, es que reconoces las huellas en el camino que te trajo hasta aquí. Son los días. Esta sensación de estar atrapado en un círculo vicioso que ti mismo has creado. Puede ser uno de los dolores más profundos y frustrantes de la vida humana. Se siente como una falta de voluntad, una falta de disciplina, una falla en la esencia misma de tu carácter. Te encuentras en el centro de una situación y piensas, ¿cómo? ¿Cómo termina aquí? Otra vez. Haces votos. Estableces intenciones. Trazas límites en la arena de tu propia determinación. Y entonces, como lavado por una corriente invisible, regresas al mismo lugar que juras no volver a visitar. Pero y si esta repetición no es sino de fracaso? Y si es sino de algo que intenta ser visto? Y si el ciclo no es una prisión, sino un ala? Y la lección es tan fundamental que el universo, en su compasión, te da infinitas oportunidades para aprenderla? Esta noche exploraremos esta posibilidad. No intentaremos derribar las paredes de esta habitación en la que te encuentras. Simplemente necesitaremos en medio de ella. Encenderemos una luz tenue y comenzaremos a observar. Me recuerda una historia. No un gran mito de dioses y héroes, sino una fábula sencilla y serena sobre un hombre que vivía en una casa muy peculiar donde se crea un gran explorador, un aventurero que exploraba los vastos y desconocidos territorios de su hogar. La casa era magnífica, o eso creía. Cada mañana se despertaba con un propósito. Se ponía sus zapatos para caminar y salía de su habitación a descubrir una nueva era, una nueva habitación, una nueva vista. Su nombre era Kale, y su vida era una continua evolución. El lunes, caminaría durante horas por un largo y sinuoso pasillo con paredes del color de la tenue luz de la luna, mientras sus pasos resonaban suavemente. Se maravillaría de la sutil arquitectura, de cómo la luz se filtraba por ventanas que nunca antes había notado. Tomaría notas en su diario. Descubrió el paso del oeste. Parece extenderse kilómetros. El aire aquí es tranquilo y fresco. Sentiría una sensación de logro, de progreso. El martes, tomaría un rumbo diferente. Y descubriría lo que él llamaba el hundido. Una habitación donde el suelo parece un poco más bajo, y las ventanas daban al sol de la mañana. Pasaría el día allí, sintiendo el calor en la piel,
convencido de haber encontrado un lugar de tranquilidad única, un santuario oculto dentro de la interminable mansión. Y así fue, día tras día. Descubrió la galería de los susurros, la cámara de los ecos, el corredor de los suspiros. Cada descubrimiento era una victoria, un testimonio de su perseverancia. Sin embargo, una extraña y inquietante sensación comenzó a insinuarse en los confines de su conciencia. Era una sutil disonancia, una nota débil y desafinada en la sinfonía de su exploración. La silla que encontró en el atrio hundido tenía el mismo pequeño y oscuro rasguño en el brazo izquierdo que la de su propio dormitorio. La vista, desde las ventanas del recién descubierto salón este, parece extrañamente similar a la vista desde el pasillo este, solo que con la luz cayendo desde la dirección opuesta. Empezó a notar el polvo. Los patrones eran los mismos. La forma en que la luz reflejaba las partículas flotantes en el aire le resultaba inquietantemente familiar. Empezó a sentir una silenciosa sensación de pánico. Para combatirla, caminó más rápido. Se volvió más decidido, más frenético en su búsqueda de algo verdaderamente nuevo. Empezó a hacer pequeñas marcas en las paredes con un trozo de carbón para demostrar que avanzaba, para registrar su progreso. Esta vacui decía la marca. Pero entonces, horas después, tras recorrer lo que estaba seguro que era un nuevo pasillo, la veía, una tenue marca de carbón en la pared frente a él. Su propia marca. Espera en Dios da su espíritu comenzó a debilitarse. La aventura se había convertido en una pesadilla. La gran mansión ahora parece un laberinto, diseñado por un dios cruel y burlón. El orgullo que sentía por su exploración se transformó en un profundo y vacío temor. No estaba descubriendo nada. Estaban jugando con él. Estaba perdido una tarde. Tras lo que parecieron semanas de vago infructuosamente, simplemente se rindió. Le dolían las piernas, sentía el corazón como una piedra en el pecho. No podía dar un paso más. Se deslizó por la pared, con él. Hizo frío como un golpe en su espalda cálida, y se sentó. Se sentó, no en contemplación, no en meditación, sino en una derrota total. Cerró los ojos y se dejó envolver por el silencio de la casa. Por primera vez en ecos, que él no caminaba. Estaba quieto, se quedó allí sentado un buen rato, mientras la luz de la habitación pasaba del dorado de la tarde al suave azul del crepúsculo. Y en esa quietud algo ocurrió. Su atención, ya no consumida por la búsqueda desesperada de algo nuevo, comenzó a desviarse hacia abajo. Abrió los ojos y miró, miró, al suelo, y lo vio. Era una ranura. No una línea tenue, sino una profunda y pálida zanja desgastada en las tablas del suelo de madera. Tenía quizás 30 centímetros de ancho, con los bordes lisos y redondeados por el paso de innumerables pasos. Y esta ranura no conduce a una puerta ni a una nueva habitación. Recorría un círculo perfecto y ininterrumpido alrededor de la habitación en la que se encontraba. Pasaba por la ventana, por la puerta, por el lugar donde estaba su cama, y volvía a su sitio donde se le cortó la respiración. Lento y temblorosamente se puso de pie. Miró la habitación, la única habitación circular, y la vio por primera vez. El pasillo este era simplemente un lado del círculo. El atrio hundido era el mismo espacio, solo que percibido a otra hora del día. Los susurros, los ecos, los suspiros.
Eran los sonidos de su propio paso por una habitación diseñada para transportar el sonido. No había estado explorando una vasta mansión. Había estado caminando en un único y repetitivo bucle, en una habitación, durante toda su vida. La ilusión no se alimentaba de nada más que de su propio movimiento constante y inexaminado. En el momento en que se detuvo, en el momento en que se quedó quieto, la verdad de su situación se reveló, no como un juicio aterrador, sino como un hecho simple e innegable. No era un explorador fracasado. Era solo un hombre que nunca había aprendido a quedarse quieto en su propia habitación. Esta historia, esta serena fábula del hombre en la casa circular, no resuena en algún rincón tranquilo de tu corazón. Puede que tu vida no sea una habitación circular literal, pero los patrones, los bucles, los caminos desgastados son reales. Todos tenemos nuestros propios circos grabados en las tablas del suelo de nuestro ser. Esta es la naturaleza de lo que las antiguas enseñanzas de Oriente llaman samsara. Menudo escuchamos esta palabra, y pensamos en algo grandioso y cósmico, una vasta rueda de reencarnación que abarca vidas, y quizás lo sí. Para su significado más inmediato, más íntimo y más útil, se encuentra aquí mismo en esta misma experiencia. El samsara es la rueda personal y psicológica del sufrimiento que duramos para nosotros mismos. Es el circo en el suelo de caos. Es el ciclo repetitivo de pensamiento, sentimiento y acción que confundimos con progreso lineal. Es la forma en que nos encontramos de nuevo en la misma discusión, la misma ansiedad, la misma dinámica relacional, preguntándonos cómo llegamos tan lejos solo para terminar exactamente donde empezamos. Observa el circo. Es profundo por una razón. Es familiar. Hay un consuelo extraño y poderoso en el camino trazado. Incluso si el camino lleva a un lugar de dolor, es un dolor conocido. El paisaje es predecible. El resultado es seguro. Salir de el circo, poner un pie en el suelo plano y sin desgastar. Eso se siente extraño, inestable, incluso aterrador. Por eso nos mantenemos al tanto. La mente subconsciente, el arquitecto invisible dentro de nosotros, anja la seguridad por encima de todo. Y lo familiar, incluso cuando es doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. El dolor que conocemos a veces es menos aterrador que la libertad que desconocemos. Así que caminamos. Nos causamos cada mañana y salimos a explorar, convencidos de que esta vez será diferente. Esta vez, la relación funcionará. Esta vez, el nuevo trabajo nos llenará. Esta vez, no caeremos en esa vieja tristeza. Caminamos con tanta esperanza, tanta determinación. Y como nuestros hábitos mentales subconscientes, nuestras creencias ocultas, nuestras reacciones no examinadas siguen siendo las mismas. Actúan como las paredes circulares de la habitación de caos, guiándonos suave e imperceptiblemente. De vuelta a la rutina, y nos encontramos, desconcertados y desconsolados, perdidos en las mismas huellas de gastia de esta, la profunda lección de la historia. Es esta, que él no escapó de la habitación encontrando una nueva puerta. La puerta siempre estuvo allí, abierta y esperando. No escapó corriendo más rápido y esforzando más. Ese esfuerzo frenético fue el motor mismo de su delirio. Rompió la letria de TENI y acute en Dios. El primer paso, el más poderoso y valiente hacia la libertad, es siempre la quietud. Es la disposición a cesar la búsqueda desesperada de una salida y, en cambio,
Simplemente estar presente ante la realidad de la habitación tal como es. Y ahora, mientras yacen aquí, respirando la quieta de este espacio, hagamos lo mismo. Soltamos la necesidad de arreglar, resolver o escapar. El deseo de romper el patrón es solo otra forma de caminar, otro esfuerzo frenético que solo profundizar el cerco. En cambio, invitamos a una quietud suave y radical. DGQ de conciencia, como la morada cansada de cael, desciende del atrapado mundo de pensamientos y planes, hacia la simple y salida realidad de tu propio ser. Puedes sentir la forma de tu propia habitación. No necesitas verla con los ojos. Puedes sentirla. ¿Cuál es la temperatura emocional aquí en este momento? ¿Es fresca y se siente sola? ¿Es cálida y se siente una suave tristeza? Hay algún aroma particular en este estado familiar. El metálico sabor de la ansiedad, el dulce y empalagoso perfume de la nostalgia. Aquí no hay juicio. Simplemente estás haciendo balance, como un silencioso curador de tu propio museo interior. Why? Ahora, permite que tu conciencia sienta el suelo bajo tus pies. Siente el camino de tus propias huellas desgastadas. ¿Cuál es la textura de tu ritmo? Es un camino de pensamientos ansiosos, un bucle de preocupación que viene de menos futuros, arrepentimientos pasados y viceversa. Es un ciclo de autocrítica. Un camino trasladado don cada pequeño error lleva al mismo duro veredicto interno. Es un bucle de búsqueda de la validación de los demás. Un camino que te aleja de tu propio centro, una y otra vez, en busca de una aprobación que nunca es suficiente. Siente su forma, traza su círculo, reconoce su profundidad. Es camino se ha recorrido muchísimas veces. Tu propia vida, tu propio corazón, tus sinceros intentos por encontrar tu camino, lo han dado la invitación de esta noche. No es a linear el cerco. No es a salirse de él ni a fingir que no existe. Eso es una forma de violencia contra tu propia experiencia. La amable invitación, la única tarea, es hacer como el hombre de la historia. Simplemente aquitarse. De arde. Andar el camino solo por ahora. Inhala lento y profundamente. Y al inhalar, imagina que inhalas quietud pura. Imagina que el aire mismo es una cualidad de profunda calma. Y al exhalar, libera la necesidad de moverte. Libera el afán interior. Exhala la energía frenética de la búsqueda. Respira con conciencia tranquila. Y alma enosa dará la historia. De que estés perdido, no estés perdido. Simplemente estás aquí. En tu habitación. Para que la revelación no fue que estuviera atrapado, sino que la habitación era mucho más pequeña de lo que había imaginado. La libertad llegó al ver. La ilusión tal como era. Y esa visión solo era posible al detenerse. El camino se revela no al corredor, sino al que está sentado. El patrón se aclara no en medio de la reacción, sino en el espacio tranquilo de la pausa. Los mismos caminos siguen apareciendo en tu vida, no porque es fracasado, sino porque tu alma te susurra una lección. El ritmo no es tu enemigo, es tu maestro. Es un mapa, no del mundo, sino de tu propio funcionamiento interno. Te muestra exactamente dónde ha estado tu atención, a dónde ha fluido tu energía, a dónde te han lavado tus creencias inconscientes. A medida que te adentras más en la posibilidad del descanso, en la acogedora suavidad de este momento, diga que esta única comprensión se instala en ti. Mi repetición no es mi vergüenza, es mi guía. La frustración que siento es la señal que me indica dónde detenerme, dónde sentarme,
Dan finalmente empezar a morar el suelo bajo mis pies. El viaje fuera del círculo no comienza con salto sino con una mirada. Una mirada suave, firme y compasiva a lo que ya está aquí. Mientras descansas aquí esta noche, al borde del sueño, la caminata ha terminado. La búsqueda frenética ha terminado. No hay a dónde ir. Ya has all. Acomodarte en esta quietud. Puedes simplemente reconocer la forma del circo que ha seguido tu vida, sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de nombrarlo. Puedes simplemente estar con él, ofreciendo la suave luz de tu atención, quizás por primera vez. Esta suave visión es el comienzo de todo. Es la bisagra silenciosa sobre la que comienza a abrir la puerta a una nueva forma de ser, revelando un mundo no de pasillos circulares infinitos, sino de un cielo abierto y espacioso. Y en los momentos de tranquilidad que siguen, podrás empezar a notar un dolor sutil y persistente, una sensación que te ha acompañado durante tanto tiempo que caminas como si fuera real, incluso cuando la causa ya no existe. Un dolor fantasma, de una espina fantasma, y así, descansas en la tranquilidad de tu propia habitación. El frenético caminar cesó. El sendero circular se reconoció con una luz suave y sin prejuicios. Al acomodarte en esta profunda quietud, puedes comenzar a notar otras sensaciones más sutiles. Bajo el agotamiento del patrón repetitivo, a menudo hay algo más. Un leve zumbido de ansiedad. Un dolor persistente y silencioso. Un sentimiento que has cargado durante tanto tiempo que lo has confundido con una parte de ti mismo, como el color de tus ojos o el sonido de tu propio nombre. Es un dolor que origen se ha perdido en el tiempo, pero sus efectos se sienten a diario. Es la razón de la sutil cojera en tu andar emocional. La ligera vacilación antes de dar un paso hacia la alegría. El inconsciente preparándose para un impacto que parece no llegar nunca. Esta es la espina fantasma. No es la herida en sí, sino el eco de la herida. Un fantasma que acecha el cuerpo y la mente mucho después de que la lesión haya sanado. Levamos estas espinas. Fantasmas con nosotros a todas partes. La espina de un rechazo pasado nos hace revivir una nueva timidez. La espina de un viejo fracaso nos hace revivir nuevas oportunidades. La espina de una crítica olvidada nos impulsa a pulir sin cesar nuestro desempego para un mundo que no seguro. Nos observa. La herida inicial ha desaparecido. La carne ha sanado. Pero encaminamos como si la punerafilada nos presionara la plana del pie a cada paso, moldeando nuestra forma de movernos por el mundo, dictando que caminos consideramos seguros, y cuales creemos linos de una agudeza insoportable darse cuenta. Una historia en los tranquilos pasillos de antiguos monasterios. Un joven monje llamado Ananda y su maestro. Ananda era un estudiante sincero y dedicado, pero llevaba una gran carga. Durante meses se había cuidado de un terrible dolor en el pie derecho. Lo describió como una sensación aguda y punzante, como si una espina larga y negra se clavara profundamente en el músculo. El dolor era su compañero constante. Arruinaba sus meditaciones. Convertía sus tareas matutinas en una tortura, y llenaba su mente un constante y leve agravio. A menudo se sentaba, frotándose el pie, con el rostro convertido en una máscara de incomodidad, explicando a todo el que quisiera escucharlo sobre la terrible aflicción de esta espina. Una mañana clara y radiante, tras una meditación caminando, particularmente difícil, en la que Ananda callaba más que nunca, el maestro lo llamó. Ananda,
Dio con va serena como una stank en calma. Esta espina de la que hablas parece casardi un gran sufrimiento. Dajum vela. Ananda, aliviado de que el maestro finalmente le prestará toda su atención, presentó su pai con entusiasmo. Señaló un punto en la planta. Gesto debajo de la planta del pai. Está aquí, maestro. Es tan profundo que no lo veo, pero siento su intensidad con cada latido. El maestro, hombre de inmensa paciencia, tomó el pai de Ananda entre sus manos. Sus manos estaban cálidas y secas. Su tacto era suave pero firme. Limpió la planta del pai de Ananda con un pano suave y húmedo, retirando el polvo del monasterio. Luego lo examinó con la atención concentrada y inquebrantable que dedicaba a todo, desde un texto sagrado hasta una simple taza de té. Presionó la piel, flexionó los dedos. Observa desde todos los ángulos, con el sino fruncido, no por preocupación, sino con simple y lucida concentración. Ananda esperó, con el cuerpo tenso, esperando la confirmación del maestro sobre su gran sufrimiento. Tras un largo silencio, el maestro levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ananda. No hay ninguna espina aquí. Dio con voz suave, afirmando un simple hecho. Ananda estaba incrédulo. Para el maestro, el dolor es insoportable. Debe estar ahí. Quizás demasiado profundo, o este hecho de alguna sustancia invisible. El maestro negó lentamente con la cabeza. He examinado tu pai. No hay hinchazón, no hay enrojecimiento, no hay marca de entrada, no hay herida. Ananda, no hay espina. Una oleada de confusión y indignación invadió al joven monje. ¿Acaso el maestro lo estaba llamando mentiroso? Estaba desestimando su sufrimiento tan real. El dolor era real. Podía sentirlo ahora mismo, un punto de agonía ardiente y agudo. Lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. Pero lo siento, susurró con voz temblorosa. El maestro no discutió. No cuestionó la experiencia de dolor del monje. Simplemente sostuvo su mirada con infinita compasión y le hizo una pregunta. Era una pregunta que lo cambiaría todo para Ananda. No preguntó, ¿dónde duele? Preguntó, Ananda, ¿cuándo ves por primera vez la espina que temías pisar? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Fue tan inesperada. La mente de Ananda, que había estado tan concentrada en la sensación de dolor, de repente retrocedió en el tiempo. Buscó en su memoria, no el momento de la lesión, sino el momento del miedo. Recuerdo haber caminado cerca del bosque, en el límite de los terrenos del monasterio semanas atrás. Recuerdo haber visto una mata de zarzas espinosas, con sus afiladas agullas negras brillando al sol. Recuerdo haber pensado, debo tener cuidado, pisar una de esas sería terrible. Recuerdo cómo había empezado a caminar con más cuidado, con el cuerpo tensándose a cada paso, la mirada escudriñando el suelo en alerta máxima. Había estado tan preocupado por evitar el dolor que había empezado a sentirlo en su imaginación. Y su imaginación era tan poderosa, tan convincente, que había creado una sensación física que, para él, era completamente real. Había estado cojeando no por una herida, sino por la vívida y persistente una herida. Su sufrimiento no fue causado por una espina, sino por la historia de una espina. Miró a su amo con los ojos abiertos de par en par ante una revelación impactante. El dolor en su pai, que momentos antes había sido un fuego abrasador, se atenuó y se convirtió en un dolor sordo y distante.
Ensencia una sensación, pero ya no era intensa. Ya no era una historia. Era solo una sensación. Esta antigua historia señala una de las enseñanzas más sutiles y profundas sobre el sufrimiento humano. En la tradición budista existe un concepto conocido como en esta palabra suele traducirse como sensación. Pero es más específica. Es el tono emocional crudo y sin procesar que surge cuando uno de nuestros sentidos entra en contacto con un objeto. Es proverbal, preconceptual, es simplemente agradable, desagradable o neutral. Una brisa fresca en un día caluroso es agradable, vedamble sonido. De un clavo al reír una pizarra es desagradable. Vedando la sensación de tu ropa descansando sobre tus hombros es muy probablemente neutra. Vedana, la enseñanza dice que el sufrimiento no surge de la vedana en sí misma. La sensación desagradable es solo una sensación desagradable. Es natural y inevitable. El sufrimiento, la verdadera angustia, nace en el momento siguiente. Nace de nuestra reacción al tono emocional. Ante las sensaciones agradables, reaccionamos con apego, con ansia, con el deseo desesperado de que continúen, lo cual cree su propia atención. Ante las sensaciones desagradables, reaccionamos con aversión, con rechazo, con miedo, con odio. Esta reacción, esta resistencia mental y emocional a lo que es la segunda flecha. La primera flecha es la sensación desagradable en sí misma, el rasguño, la palabra dura, la perdida. La segunda flecha es la que nos disparamos en nosotros mismos. Odio esta sensación. Esto no debería estar sucediendo. ¿Cómo me deshago de ella? La primera flecha de Ananda fue el miedo a la espina. La segunda, tercera, cuarta y desmilésima flechas fueron la historia que construyó en torno a ella. La cojera, la cuella, toda la identidad que construyó como el que tiene. La espina en el pie. Tu espina fantasma es la segunda flecha. Disparada hace tanto tiempo que has olvidado que es el arquero. La herida original, la primera flecha, desaparece. La persona que te rechazó siguió adelante. La empresa que te despidió olvidó tu nombre. La situación que te avergonzó se disolvió en el pasado. Para la segunda flecha, tu reacción, tu historia, tu aversión a ese recuerdo, sigue alojada en ti. Y así coes. Organizas tu vida para no ser alcanzado por otra flecha, sin dar cuenta de que llevas un carcaileno de ellas a tus espaldas. Piensa en ello como una cojera persistente que moldea tu vida entera. Una persona cuya no camina con libertad. Prefiere un lado. Evita ciertos terrenos. No puede correr con desenfreno. Su mundo se encoge para acomodar la herida. De la misma manera, la espina fantasma de una vieja herida emocional nos hace caer por la vida. Evitemos el terreno de la vulnerabilidad. Favorecemos el lado de la autoprotección cínica. No podemos correr con desenfreno hacia el amor, el riesgo, hacia la plenitud de nuestras propias vidas. Construimos un mundo pequeño, cuidadoso y predecible, no porque sea el mundo que decimos, un mundo de alegría vibrante, sino porque es un mundo que creemos que no tendrá objetos afilados. La tragedia es que la agudeza ya está dentro de nosotros. La llevamos con nosotros a cada habitación que enramos hacia pies. El camino hacia la sanación no consiste en fingir que el dolor no existe. El maestro no le dio Ananda. Todo está en tu cabeza. Simplemente ignorarlo. Eso es una forma de violencia. Hizo algo mucho más profundo. Invito a Ananda a investigar su propia experiencia con curiosidad compasiva. Seco el dolor de las sombras de la suposición,
y lo levo a la luz clara de la conciencia directa. Esta es la invitación para ti ahora. Mientras descansas aquí, en este espacio seguro, podemos traer las de la suave conciencia en nuestras propias espinas. Fantasmales, permite que tu atención explore tu cuerpo. No con la energía frenética de un guardia que busca un intruso, sino con la curiosidad lenta y apacible de un amigo caricoso. En que parte de tu cuerpo guardas tus historias. Don sientes es dolor persistent y libre de una espina. Fantasma? Quizás si una prisión en la garganta, un remanente de todas las palabras que te tragaste, de todas las veces que no dijiste la verdad. Te arrastras entre conversations, eligiendo cuidadosamente tus palabras, sin expresarte nunca. Del todo por miedo a alguna consecuencia olvidada. Quizás sea un vacío en tu pecho, el eco de un viejo abandono. Avanzas con dificultad en las relaciones, sin confiar nunca del todo, sin abrir nunca del todo, siempre guardando una pequeña parte de ti, listo para retirar la primera señal de distancia. O tal vez sea un nudo en el estómago, el fantasma de un antiguo miedo o vergüenza. Avanzas con dificultad hacia tus ambitions. Te haces el pequeño, evitas ser el centro de atención. Saboteas tu propio éxito porque una parte de ti se siente indigna de él, preparada para una crítica de hasticadas. Don si que lo sientes, diga que tu respiración lo encuentra. No necesitas analizarlo. No necesitas descender toda la historia de la herida original. Eso puede ser como volver a lesionarte. La práctica es mucho más simple, mucho más suave. Puedes sentir la diferencia entre la sensación cruda en si de historia acerca de la sensación, así como el maestro le pidió a Ananda que buscara la espina, te puedes buscar la tuya. Para mirar con conciencia, siente es nudo en el estómago. Sin la historia de esta es mi ansiedad, esta es mi indignidad. ¿Qué es? ¿Es una sensación de opresión? ¿De calor? ¿De vibración? Puedes simplemente estar con su energía pura, sin etiquetarla, sin rechazarla, sin identificar con ella. Este es el gran secreto. Cuando puedes experimentar la esencia vida en el tono de sentimiento desagradable sin disparar la segunda flecha de aversión, pierde su poder sobre ti. Se convierte en solo energía, solo una sensación que te recorre. Ya no es una espina, es solo un hormigueo. Ya no es un nudo, es solo una calidez. La historia es el veneno, no la sensación. Respira en ese espacio. Puedes sentir el espacio. Entre una sensación que surge en tu cuerpo y la reacción de tu mente. Puede ser un espacio tan fino como el filo de una navaja, pero ahí está. En ese espacio reside toda tu libertad. Es el espacio donde puedes elegir no caer. Es el espacio donde puedes elegir plantar los pies, firmes y plenos en el presente. Y confiar en que te sostendrá. Que espinas fantasmales sigues obligando? Que viejas heridas permites que dicten el rumbo de tu vida actual. No tienes que arrancarlas. Eso seguirá una lucha, una pelea. La invitación es simplemente dejar de honrarlas como verdad. A dejar de creer en su historia de limitations. Solo por ese momento, mientras respiras, imagina que eres Ananda, mirando a los ojos compasivos del maestro. Y el maestro te dice, con infinita bondad, no hay espina. El dolor que puedes sentir es real, pero su causa es un fantasma. Es una sombra que es confundido con un objeto sólido. Y al descansar en ese conocimiento, puedes sentir como el viejo y férreo control de la historia comienza a aflojarse. La cojera puede suavizarse. El pie puede comenzar a recordar lo que se siente al caminar libremente.
al confiar en el suelo, al avanzar hacia la vida que te espera. Una vida más allá del recuerdo del sendero zarzal. Una vida construida no sobre los planos de viejos miedos, sino sobre el amplio y abierto terreno de lo que es posible ahora. Y quien te preguntas, debió esos viejos planos en primer lugar. Quien fue el arquitecto invisible de es miedo original. A medida que la historia de la espina fantasma se disuelve en la quietud de tu respiración, una pregunta más profunda puede comenzar a surgir. Si la cojera proviene de un recuerdo o el dolor de una historia, ¿quién escribió esa historia? ¿Original? ¿Quién fue el primero en decidir que el mundo era un lugar de objetos afalados? Un lugar que requería una navegación tan cuidadosa y dolorosa. Pasamos del que al por que. Empezamos a ser que los patrones de nuestras vidas, las marcas desgastadas en el suelo, y los dolores fantasma que arrastramos, no son aleatorios. Se sienten designados. Como si siguieran una lógica oculta, un conjunto secreto de instrucciones. Se siente como si hubiera un arquitecto, en lo más profundo de nuestro ser, construyendo fiel y incansablemente la estructura de nuestras vidas según un plan que nunca hemos visto. Este arquitecto invisible es la mente subconsciente. No es un enemigo. No es un monstruo en el sótano. Es, en esencia, un serviente profundamente leal y protector. Su directriz principal, establecida en los primeros momentos de tu vida, fue simple: mantenerte a salvo, sobrevivir, evitar el dolor, buscar el placer. Y para lograrlo, comenzó a trazar un plan basado en sus experiencias iniciales del mundo. Un tono frío de empadre podría haber dado lugar a una nota. Advertencia: la expresión emocional puede llevar al rechazo. Construir muros para más seguridad. Un momento de fracaso frente a los compañeros podría haber dado lugar a una directriz. Peligro: la visibilidad lleva a la humiliación. Construir una estructura de invisibilidad. Una pérdida repentina podría haber grabado una regla fundamental. Todo lo que amas desaparecerá. No te apex demasiado. Construí solo para un refugio temporal. Estos no eran planes maliciosos. Eran brillantes estrategias de supervivencia a corto plazo creadas por un arquitecto joven e inexperto, que intentaba comprender un mundo vasto e impredecible. El problema es que el arquitecto nunca dejó de construir a partir de estos planos originales. Ha estado usando los mismos planos de la infancia para construir el complejo y matizado rascacielos de tu vida adulta. Y así te encuentras viviendo en una casa con paredes inexplicablemente gruesas, incluso cuando anhelas conexión. Te encuentras escondido en las sombras, incluso cuando de corazón anhelas ser visto. Te encuentras incapaz de comprometer plenamente con la alegría, porque los cimientos de tu ser fueron diseñados para resistir una tormenta de pérdidas que pudo haber pasado hace mucho tiempo. Tus errores repetitivos a menudo no son errores en absoluto. Son simplemente las consecuencias lógicas y estructurales de seguir un plan obsoleto. Hey, una historia que habla de esto, la de un pueblo enclavado en un valle, un lugar de serena belleza, afligido por una extraña y dolorosa enfermedad. Un zumbido sordo y resonante impregnaba todo el pueblo. No era fuerte, pero sí constante, una vibración que se sentía más que se oía. Se instaló en lo más profundo, creando una sensación de melancolía y inquietud que había atormentado a los aldeanos desde tiempos inmemoriales. Lo llamaban el lamento del valle. Generaciones de aldeanos habían intentado encontrar el origen del zumbido,
Environ exploradores a las profundidades de los bosques circundantes, creendo que proviene de una cascada oculta. Escalaron las cimas más altas, pensando que era el viento silbando a través de una formación rocosa específica. Environ eruditos a las grandes bibliotecas para leer sobre antiguos fenómenos geológicos. Culparon a espíritus furiosos, ríos subterráneos, e incluso al movimiento de las estrellas. Cada expedición regresó sin nada. El zumbido permaneció, un compañero constante y triste en sus vidas. Fue el telón de fondo de cada nacimiento, cada festival, cada funeral. En esta aldea vivía un joven monje llamado Lin. Lin era diferente. Mientras otros exploraban el mundo exterior, a Lin le habían enseñado a observar el mundo interior. Observa a los ancianos planear otra gran expedición a los canones lejanos, y sintió una vocación diferente. Decidió que, en lugar de buscar el zumbido a lo afuera, intentaría mapear su ubicación, adentro, y acute el mismo. Durante un ciclo lunar completo, Lin no hizo nada más que sentarse en su pecuega y silenciosa celda. No solo escuchaba el zumbido, lo invitaba a entrar, dejaba que la vibración lo llenara. Usaba su propio cuerpo como instrumento de diagnóstico. Centraba su atención con precisión meditativa. ¿Resuena más el zumbido en mis pies cuando estoy de pie sobre la tierra? ¿Vibra en mis dientes? Es más fuerte en mi pecho cuando me acuesto en el suelo de piedra. Lavaba un diario detallado, no de ideas ni teorías, sino de sensaciones físicas directas. Observa que el zumbido era más intenso, un silbido profundo y potente, cuando se sentaba con la espalda firmemente apoyada contra la pared central de su propia vivienda. Intrigado, empezó a hacer lo mismo en otros edificios. Fue a la panadería, al telar, al salón del consejo de ancianos del pueblo. Con permiso, se sentaba en silencio, con la espalda apoyada en los muros estructurales principales, y palpaba. El patrón era innegable. La vibración siempre era más fuerte en las piedras más antiguas y fundamentals de cada edificio del pueblo. No provenía de las montañas ni del bosque. Provenía del propio pueblo. Su investigación lo condujo a los archivos del pueblo, a los polvorientos pergaminos que contenían los planos originales elaborados por la legendaria fundadora del pueblo, una mujer que había guiado a su pueblo hasta ali siglos atrás. En los planos, junto a los dibujos de los cimientos de cada casa, había una extraña anotación. Se trataba de una compleja serie de instrucciones sobre cómo colocar las grandes piedras de los cimientos, no planas sobre la tierra, sino en un ángulo libre, casi imperceptible, apoyadas unas contra otras en un patrón único y entrelazado. Junto al diagrama había una nota en la elegante caligrafía de la fundadora. Los videntes predicen que un gran viento un día barrera este valle. Este seco creará una resonancia, un zumbido profundo, que sujetarán vuestros hogares firmemente. Y la tierra, para que no sean arrastrados por el viento. Lin sintió un escalofrío, recorrió la espalda. El gran viento nunca había llegado. El zumbido no era un lamento, era un refuerzo. Era un mecanismo de defensa, una canción arquitectónica, de seguridad diseñada para proteger a la aldea de una catástrofe que nunca ocurrió. La intención del fundador era de profundo cuidado. Pero durante siglos, los aldeanos habían vivido con el efecto secundario, el triste zumbido de una protección olvidada, sin comprender jamás su origen, creyéndolo un defecto del propio.
Vale en lugar de una característica de su propia construcción. Vivían en el eco de un miedo que no les pertenece. Es esta aldea. Y en lo más profundo de ti reside un arquitecto invisible que sentó las bases de tu personalidad, basándose en las tormentas prédicas de tu infancia. Tu ansiedad persistente, tu tristeza recurrente, tus patrones de autosabotaje no son defectos. Tallos son el zumbido. Son la resonancia de una estructura protectora cuya no necesitas. La intención del arquitecto era mantenerte salvo, afuera de la tierra para que no te arrastraran los fuertes vientos del abandono, la crítica o el fracaso. Pero puede que los vientos hayan pasado, viajar solo te queda el zumbido, una vibración constante y dolorosa que confundes con la verdad de quien eres. En la psicología profunda de Oriente, este arquitecto invisible es conocido como el alaya vinanal concepto hermoso y profundo. Se traduce como la conciencia del mason. Imagina un vasto, oscuro y fértil campo que se encuentra en la base misma de tu mente. Cada experiencia que has tenido, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, deja caer una semilla, era. En este campo, las semillas de la alegría, la bondad y la generosidad están todas ahí. Pero también lo están las semillas del miedo, la vergüenza, la ira y el dolor. Esta conciencia mason no es solo un depósito pasivo, es activa. Las semillas que contienen se riegan constantemente con tus pensamientos y acciones presentes. Y a su vez, maduran y germinan, proyectando la realidad que experimentas. El arquitecto invisible es el guardián de este mason. Y los planos que utiliza son las semillas más antiguas y poderosas que se plantaron allí. Las conclusiones que saques de los 5 ecos no son solo recuerdos. Son semillas poderosas en el mason y han estado germinando las mismas planas. Durante décadas, tu vida se cambiaría en el jardín que crece por ti de estas semillas antiguas. Si la semilla fundacional fue, no estoy seguro. Entonces, el mason generará continuamente situaciones en las que te sentirás inseguro. Y tu arquitecto construirá muros, fosos y defensas, creando el mismo aislamiento que prueba la veracidad del plano original. Es un ciclo perfecto y autosuficiente. La metáfora de un plano olvidado es muy poderosa. Imagina comprar un hermoso terreno y contratar a un constructor. Sueñas con una casa llena de luz, con espacios abiertos y amplios ventanales. Pero, sin saberlo, el constructor encuentra un viejo juego de planos en el sótano de la propiedad, planos de un búnker de guerra. El constructor, leal y diligente, sigue los planos al pie de la letra. Vins a ver el progreso y te horrorizas, porque son tan gruesas las paredes. ¿Dónde están las ventanas? ¿Por qué todo es de hormigón armado? El constructor, confundido, simplemente levanta los planos y dice: solo estoy siguiendo el diseño. No te enojarías con el constructor. Sentirías una comprensión compasiva. Dirías: gracias por su diligencia, pero estos planos son erróneos. Eran para otra época, para otro propósito. Busquemos un nuevo plano. Este es el trabajo. No se trata de despedir al arquitecto y demoler el edificio con explosivos. Se trata de con delicadeza y compasión hacerlo comprender al arquitecto que la guerra ha terminado. Se trata de sacar los viejos planos del sótano y sacarlos a luz, honrar su propósito protector original y luego elegir conscientemente un nuevo diseño. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos con esta parte profunda y no verbal de nosotros?
Mismos, lo hacemos igual que el manjalin, nos sentimos, nos ocultamos. Why sentimos el zumbido? Usamos nuestro propio ser como herramienta de diagnóstico. Mientras es aquí, sumiéndonos más profundamente en un estado de descanso, permita que este sea un momento de suave indagación. No necesita asumir la monumental tarea de excavar en todo su subconsciente esta noche. No necesita encontrar los planos originales en leer cada anotación. El primer paso es simplemente reconocer que existís en arquitecto. Siente la estructura de tu personalidad, la forma de tu mundo interior. Siente los lugares rígidos y fortificados. Siente los muros que has construido alrededor de tu corazón. Siente los límites bajos que has puesto a tu propia alegría. Simplemente siente su presencia, sin juzgar. Estos no son tus defectos. Son tu arquitectura. Son la evidencia del intento incansable, amoroso y equivocado de tu arquitecto por protegerte. Basados en información obsoleta que tu conciencia se hunda bajo el suelo de tu mente consciente, en el sótano oscuro y silencioso donde trabaja el arquitecto. Y puedes ofrecer un mensaje sencillo y silencioso. Puedes hablar no con palabras, sino con sentimiento. Puedes irradiar una sensación de seguridad, aquí y ahora. Al respirar, diga que la sensación de este momento presente, la calidez de la cama, la tranquilidad de la habitación, el suave ritmo de tu corazón, sea un mensaje para el arquitecto. El mensaje es: ¿ves? Estamos a salvo ahora mismo. El gran viento no vino. La guerra ha terminado. Podemos relajarnos. Podemos acalar el zumbido. No intentes forzarlo a cambiar. Simplemente le das información nueva y actualizada. Esta información es la sensación de seguridad del momento presente. Cuanto más puedes mesurar decir en la simple sensación de estar bien ahora mismo, más ricas las nuevas semillas de seguridad, confianza y apertura en el gran almacén de tu conciencia. El arquitecto, con el tiempo, empezará a notarlo. Empezará a confiar más en la nueva información que en las viejas predicciones. Empezará a mender los planos. Quizás podría empezar por abrir una pequeña ventana en una pergrusa, dejando entrar un rayo de luz en una habitación que ha estado oscura durante años así que, mientras te dejas levar, deja cualquier lucha con la propia estructura interna. En cambio, puedes sentir gratitud por este arquitecto invisible, gratitud por su lealtad feroz, aunque torpe. Ha trabajado tan duro durante tanto tiempo para protegerte. Construyó los muros, sentó los cimientos y creó el triste zumbido de tus patrones. Todo con la inocente intención de proteger del daño dado. No necesitas ver el plano completo esta noche. No necesitas comprender cada detalle de su deseo. Puedes simplemente reconocer que hay un arquitecto y que su intención original nació del amor. Puedes considerar tus propios patrones, tu propia estructura interna, no como una prisión, sino como un monumento a tu propia voluntad de sobrevivir. Descansa. En este conocimiento, puede que el zumbido no cese esta noche. Puede que los muros no se derrumben mañana. Pero has hecho algo profundo. Has conocido a tu arquitecto. Lo has introducido a la paz del presente. Has iniciado un nuevo diálogo, no de frustración, sino de colaboración compasiva. Y en esta nueva alianza puedes empezar a retribuir los planes con delicadeza, diseñando una vida basada no en los miedos olvidados del pasado, sino en la serena y espaciosa posibilidad del ahora. Y el hachelo,
requisite de quantity como es la moneda de es pasado, intentando saldar viajes dudas emocionales en el mercado del presente, descansando aquí, en el tranquilo reconocimiento de tu propio arquitecto interior, comienzas a comprender la naturaleza profunda y estructural de tus patrones. Vis que no nacieron de la nada, sino que se construyeron a partir de viejos planes con la amorosa, aunque equivocada, intención de protegerte. Ahora, dirigimos nuestras suaves de conciencia a uno de los deseos más comunes y desconcertantes. Que este arquitecto construye en nuestras vidas, el esfuerzo interminable y agotador de pagar viajes, dudas emocionales con la moneda del momento presente. Cada uno de nosotros lleva un libro de contabilidad en el corazón. Es un libro lleno de las cuentas de nuestro pasado. Hay páginas para amores perdidos, oportunidades desaprovechadas, palabras que desearíamos haber dicho y acciones que desearíamos haber realizado. Hay registros de nuestros fracasos percibidos, nuestros momentos de vergüenza, las veces que sentimos que decepcionamos a otros, y las veces que sentimos que nos decepcionaron a nosotros mismos. Para la mayoría, este libro de contabilidad está desequilibrado. Hay dudas que sentimos que debemos y dudas que sentimos que nos deben. Y el arquitecto invisible, en su incansable lealtad, intenta constantemente equilibrar estas cuentas. El problema es que intenta hacerlo en el momento equivocado y con las personas equivocadas. Intenta pagar a los fantasmas del pasado al negociar con los seres vivos del presente. Este es el patrón de la persona que se entrega en exceso, que ayuda compulsivamente, impulsada por un viejo sentimiento inconsciente de no haber sido lo suficientemente útil en una crisis pasada. Este es el patrón de quien busca incansablemente la validación y aprobación de su jefe, intentando inconscientemente ganar los elogios que nunca recibió de un padre crítico. Este es el patrón de quien sabotea una relación sana, recreando un antiguo abandono para finalmente amendarlo esta vez, para demostrar que puede sobrevivir a la inevitable pérdida. Constantemente intentamos corregir el pasado, editar las páginas inmutables de nuestra historia, proyectando es drama en la pizarra limpia del presente. Nos agotamos, desperdiciando nuestra fuerza vital para saldar cuentas que nadie en la habitación sabe que existen. Consideramos la historia de Alguna, una mujer que abandonó era tan famosa en su pueblo como el sol mismo. Alguna era la panadera del pueblo. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba para moler el grano y alimentar el gran horno de piedra, y el pan que hacía era legendario. Era nutritivo, caliente y fragante. Pero lo que hacía tan especial la panadería de Alguna era su generosidad. Con cada pan que compraba un cliente, siempre daba algo extra. Un panecillo, un bolo dulce, un punado de galetas. Para el camino, decía con una sonrisa cansada pero amable. Los aldeanos lo querían por él, pero también se preocupaban. Alguna siempre estaba agitada. Tenía los hombros encorvados, el rostro pálido y le cuidaba poco para sí misma al final del día. Su negocio apenas alcanzaba el equilibrio, ya que donaba gran parte de su producto, su tiempo y su energía. Lo que nadie en el pueblo sabía era que Alguna no siempre había sido panadera. En su juventud en otro pueblo, había sido comerciante, trabajando en el negocio textil de su familia. Había sido perspicaz, enérgica y exitosa. Para un evento, la definió. Durante un crudo invierno, un teacher con una familia numerosa se endeudó profundamente con la empresa familiar. Era un buen hombre y juró pagarlo cuando su fortuna cambiara. Alguna,
en un momento de firmeza juvenil y apego a las reglas, reclamo la duda. El teacher perdió sus telares y su hogar. Su familia quedó arruinada. La vergüenza y la culpa de este acto se convirtieron en una herida secreta y superante en el corazón de Lara. Dejó el negocio poco después. Se mudó a un nuevo pueblo y intentó olvidar. Pero la arquitecta invisible nunca olvida. Simplemente cambia de estrategia. La culpa de ese acto se convirtió en la duda central y impaga de su libro de cuentas. Y así, como panadera, comenzó su penitencia inconsciente. Cada cliente que usaba su puerta se convertía en el teatro de su subconsciente en la familia del teacher arruinado. Cada hogaza de pan que vendía era una oportunidad para finalmente acertar. El panecillo extra, el bolo gratis. Este era su intento desesperado de devolver lo que había tomado, de demostrarlo. Al fantasma de su pasado, que no era una persona dura y cruel, sino amable y generosa. No solo horneaba pan. Estaba vertiendo su fuerza vital en un pozo de culpa insatiable. Una tarde, un ermitaño errante, un hombre con ojos que veían bajo la superficie de las cosas, estaba sentado frente a su panadería, observándola. La observa mientras atendía. A un granjero adinerado, dándole un pastel extra dulce. La observa mientras atendía a una joven madre, añadiendo 3 panecillos extra a su bolsa. Vio el destello de necesidad desesperada en los ojos de Lara con cada gesto de generosidad. Y vio sus hombros hundidos de cansancio tras cada cliente que se iba dado al final del día. Mientras Lara barría su tienda vieja, el ermitaño llegó a su puerta. Tu pan es maravilloso. Dio, para tu espíritu está hambriento. Lara, sobresaltada, se apoyó en su escoba. No sé a qué te refieres. Me alegra dar. El ermitaño la miró con profunda compasión. ¿Entiendes? Preguntó, con dulzura. ¿O encuentras un momento de alivio a un dolor que has cargado durante tanto tiempo? Entonces la hizo la pregunta que, como la que la hizo al monje Ananda, tenía el poder de cambiarlo todo. Dime, dio con voz suave como la harina. ¿Estás alimentando a la gente hambrienta de este pueblo o intentas dar pan a un fantasma? De tu pasado, Lara se quedó paralizada, agarrando el mango de la escoba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La pregunta atravesó décadas de autoengaño. En un instante, lo vio todo con una claridad seguidora. Vio el rostro del teacher, vio a sus hijos, vio su propio rostro joven y severo. Vio que durante 20 años no había visto realmente a los clientes que tenía delante. Había estado viendo una procesión de fantasmas, y trataba de alimentarlos, con la esperanza de que algún día uno de ellos finalmente la perdonara. El peso de esta revelación fue inmenso, pero también liberador. El libro de contabilidad, secreto en su corazón, se abrió de golpe. Y a las de la pregunta del ermitaño, la tinta vieja comenzó a desvanecerse. Esta historia ilumina el funcionamiento sutil y poderoso de lo que en Oriente se llama karma en Occidente. A menudo hemos malinterpretado el karma como un sistema cósmico de recompensa y castigo, una especie de sistema de justicia celestial. Pero su significado original es mucho más psicológico y inmediato. Karma simplemente significa acción. Y la ley del karma es la ley de causa y efecto. Pero el elemento más crucial, el que realmente impulsa todo el proceso, es chetana, que significa voluntad o intención.
Es la intención detrás de la acción, la que plana la semilla más poderosa en el almacén de la conciencia. La intención no resuelta de el ara, su profunda culpa reprimida y su desesperada intención de expiarla, fue el motor de su karma. Esta poderosa intención creó un buco. Su culpa la impulsó a dar en exceso. Su exceso de generosidad lo llevó al agotamiento y la escasez. Y ese estado de agotamiento solo reforzó su sensación de estar en meros rollos, de estar emocionalmente en bancarrota, lo que a su vez alimentó su necesidad de dar en más. Este es un bucle kármico. Es un ciclo perfecto y autosuficiente, impulsado por una intención no resuelta del pasado. Todos cargamos con estas intenciones sin resolver. Son nuestras viejas dudas emocionales. Why? Las llevamos con nosotros como un bolsillo lleno de viejas monedas extranjeras. Imagina que viajes en un país nuevo y hermoso. Pero en el bolsillo tienes un puñado de monedas de una tierra donde sufriste una gran pérdida. Las monedas son pesadas. Tintinían a cada paso, recordando constantemente es otro lugar. No tienen valor aquí. Los comerciantes de esta nueva tierra no pueden aceptarlas. Para ti, se sienten increíblemente significativas. Y así sigues intentando gastarlas. Intentas pagar una buena comida con una moneda de viejo arrepentimiento. Intentas comprar un regalo precioso para un nuevo amigo con una moneda de antigua vergüenza. Te paras en el mostrador ofreciendo esta moneda que nadie reconoce, confundido. Y dolido al no poder ver su valor y esto es lo que hacemos. Intentemos pagar el presente con las monedas del pasado. Quien se siente invisible de niño intenta pagar la atención de su pareja con las pesadas monedas de su invisibilidad infantil, poniendo celoso o exigente, incapaz de aceptar el simple efecto ofrecido libremente en el presente. Quien carga con un profundo sentimiento de culpa, intenta pagar a cada amigo y colega con las monedas del exceso de servicio y la complacencia, agitándose para saldar una duda de la que nadie más es consciente. Caminamos por el vibrante y soleado mercado de nuestras vidas, intentando hacer transacciones con dinero fantasma. Y nos preguntamos por qué nos sentimos tan pobres. El camino hacia la liberación de estos círculos kármicos no consiste en negar las dudas y fingir que la antigua moneda no existe. El camino consiste, una vez más, en traer a la luz de la conciencia. Es hacer como el ara, y, finalmente, preguntarse, ¿a quién sirvo realmente con esta acción? Mientras descansas aquí, deja que tu conciencia explore suavemente el libro. Te cuentas de tu propio corazón. No necesitas abrirlo por una página específica. Simplemente siente su peso. Siente las cuentas que crees que han están pendientes. Los debería haber. Los sienten solo. La profunda y serena sensación de deber algo. Haga que te lo deban. Ahora, piensa en los patrones de tu vida donde te sientes más agotado, más permanentemente exhausto. ¿Se trata de tus actos de generosidad? ¿Tu búsqueda de aprobación? ¿Tu afán por la perfección? ¿Tu evitación del conflicto? Mantengamos estos patrones con la misma compasión que el ermitaño sintió por Alara. Hagamos la pregunta amable y revelador seres de los que dan y dan hasta vacharse. Pregunted, ¿estoy nutriendo a la persona que tengo delante o estoy intentando alimentar un fantasma del pasado? ¿Estoy intentando sanar un momento en el que me sentí impotente o insuficiente? Si eres de los que se esfuerzan incansablemente por la aprobación de los demás, pregunted, ¿estoy satisfaciendo las necesidades de esta situación actual
o estoy intentando ganarme el aplauso de un fantasma de mi infancia? Estoy intentando finalmente ganar el premio inalcanzable de la aprobación de mis padres. Si eres de los que constantemente buscan complacer, suavizar cada conflicto y gestionar los sentimientos de los demás, pregúntate, ¿estoy creando una armonía genuina? ¿Acaso estoy intentando silenciar el fantasma de un pasado caótico y aterrador? ¿Estoy intentando controlar lo incontrolable, tal como decía Hablo hecho de niño? No es necesario responder a estas preguntas con una historia definitiva. El poder reside en preguntar. La pregunta misma es la luz que empieza a disolver la tinta vieja. Crea un espacio entre el impulso y la acción. En ese espacio, puedes ver la moneda vieja y pesada en tu mano antes de ofrecerla. Puedes sentir su peso, reconocerla como dinero de otro tiempo y tomar una nueva decisión. Puedes elegir dejarla en tu bolsillo. Puedes elegir conectar con el momento presente en sus propios términos, con la moneda fresca y nueva de tu presencia. Simple y honesta. Cuando Alara vio la verdad, no dejó de ser amable, pero su bondad se transformó. Al día siguiente, seguía levantándose antes del amanecer y horneando su delicioso pan. Pero cuando llegó un cliente, lo miró a los ojos. Ellos, y cuando les daba una hogaza de pan, lo hacía con un corazón sencillo y puro. Ya no quería pan extra de la penitencia frenética. En cambio, les ofrece su presencia plena y indivisa. Una sonrisa genuina, un verdadero momento de conexión humana. Y descubrió que esto era 1000 veces más nutritivo, tanto para ellos como para ella, que todo el pan gratis del mundo. Ya no estaba pagando una deuda, estaba compartiendo un regalo. Y por primera vez en ecos, al final del día, no estaba agotada, estaba completa. Que viejas deudas sigues intentando pagar? ¿A quién serves realmente con tus patrones más repetitivos y agotadores? Mientras te vas quedando dormido, puedes dar permiso para declarar una amnistía universal. Puedes enunciar a todos los fantasmas de tu pasado que las dudas estén canceladas. El libro de cuentas está cerrado. Puedes dejar caer las pesadas en tales monedas de tu bolsillo. Su livre tintinio, un sonido de liberación. Y puedes dormirte. Con los bolsillos vacíos, listo para afrontar el nuevo día con solo la rica y despreocupada moneda de ti mismo. Listo para ver qué papeles podrás interpretar cuando ya no estés audicionando para un público de fantasmas. Tras haber saldado las dudas del pasado, tras haber dado rienda suelta a los fantasmas del pasado, podemos sentir una sensación de ligereza y amplitud. La necesidad frenética de conectar con el pasado comienza a disminuir. Y en esta nueva calma, podemos empezar a notar algo más, algo increíblemente sutil y profundo sobre la naturaleza del yo que intentaba saldar esas dudas. Empezamos a ver que quien realizaba todos esos agotadores actos de servicio, o que buscaba la perfección, o que buscaba la validación, era en sí mismo una especie de representación. Empezamos a observar los roles que interpretamos, las personalidades que adoptamos, los personajes cuidadosamente construidos que presentamos al mundo. Llegamos al gran teatro de sombras de la personalidad. Después juegos, aprendemos que el mundo responde a ciertos comportamientos. Aprendemos a crear y a encarnar personajes que nos ayuden a desenvolvernos en el complejo panorama social de nuestras vidas. No mismos con estos personajes. Los vamos construyendo, pieza por pieza, en respuesta a nuestro entorno. Como un niño que juega con marionetas, aprendemos cuáles nos aportan lo que necesitamos,
Quizzes cremos el titter de el ayudante. Es titter siempre es amable, siempre confiable, siempre prioriza a los demás. Su sombra, proyectada en la parte, es de nobleza desinteresada. Aprendemos que, cuando sostenemos este titter, la gente nos aprecia, nos llaman buenos. Así que lo usamos una y otra vez, hasta que se nos cansa la mano y olvidamos que lo estamos sosteniendo. Creemos que son el ayudante, o quizás creemos a el triunfador. Este es competente, motivado y exitoso. Su sombra es nítida, impresionante y clara. Aprendemos que este nos infunde respeto, elogios y seguridad. Así que lo apoyamos. En nuestra carrera, en nuestras aficiones, en todo lo que hacemos. Lo polamos, practicamos sus movimientos, hasta que su esfuerzo se convierte en el ritmo mismo de nuestro corazón. Hay innumerables titles en nuestra colección. Esta, la víctima, cuya sombra afligida se gana la compasión y reduce las expectativas. Esta, el rebelde, cuya sombra desafiante le da una sensación de poder e independencia. Esta, el artista, el intelectual, el pacificador. Cada uno es una herramienta, una estrategia, un disfraz que usamos. Y no son malos en sí mismos. A menudo son creaciones brillantes que nos ayudarán a sobrevivir. El problema surge cuando olvidamos que somos nosotros quienes sostenemos el titter. La repetición, el error, ocurre cuando la situación exige nuestro yo verdadero, auténtico y vulnerable. Pero lo único que podemos hacer es ofrecer una actuación predecible, como de titter de madera, porque es el único papel que sabemos interpretar. Enviamos un titter a hacer el trabajo de un alma. Esto me recuerda una tarde fresca en el monasterio zen, donde un sabio y anciano maestro había reunido a sus monjes más jóvenes en el salón principal. Las linternas estaban atenuadas y una sola vela grande estaba colocada sobre una mesa baja. Detrás de la vela se extendía tensamente una sencilla pantalla blanca. El maestro, con el rostro iluminado por la luz parpadeante, estaba sentado detrás de la mesa, con las manos ocultas. Les dio a los monjes que les impartiría una enseñanza, y entonces comenzó el espectáculo. En la pantalla aparecieron dos sombras. Una era un noble guerrero, alto y valiente. La otra era un demonio astado y escurridizo. Los monjes observaban, hipnotizados, como las manos ocultas del maestro daban vida a las sombras. El titter guerrero saltaba y lloraba. Su espada era un rayo de oscuridad. El titter demonio se abalanzaba y retrocedía con garras amenazantes. El maestro creó un vívido y silencioso drama de violencia y miedo, del bien y del mal. Conjuró bosques sombríos para que combatieran y montañas imponentes para que escalaran. Los jóvenes monjes quedaron completamente cautivados. Sintieron la violencia del guerrero en sus propios pechos. Sintieron una punzada de miedo ante la perversa astucia del demonio. Durante 10 minutos, el mundo de las sombras fue la única. Realidad.finalmente, con un gesto culminante, el guerrero venció al demonio, que se desplomó en un montón de oscuridad en la pantalla. El guerrero se erguió victorioso, y luego, también se inclinó y desapareció. El espectáculo terminó. El maestro dejó que el silencio se instalara en la sala. El único sonido era el suave silencio de la llama de la vela. Entonces habló. Ya. ¿Vieron la historia? Dijo. Ahora comienza la enseñanza. Díganme, ¿qué era más real? ¿La marioneta o su sombra?
Inmediatamente surgió un animado debate entre los jóvenes monjes. Un niño llamado Kenji argumentó con vehemencia. La marioneta era más real. La sombra es solo una ausencia de luz, una proyección. La marioneta es algo sólido, consistencia. Y forma. Otro monje Haru replicó. No, la sombra era más real para nosotros. No vimos la marioneta. Solo vimos la historia que contaba la sombra. Nuestros sentimientos, nuestro miedo y nuestro coraje fueron conmovidos por la sombra, no por la marioneta. La sombra fue la experiencia. Debajeron una y otra vez, discutiendo sobre sustancia y proyección, causa y efecto, realidad y ilusión. El anciano maestro escuchó pacientemente, con una leve sonrisa de complicidad en los labios. Les permitió agitar todos sus argumentos. Intelectuals hasta que la sala volvió a quedar en silencio, sin resolver la cuestión. Entonces, el maestro hizo algo muy sencillo. Lentamente, levantó las manos de detrás de la mesa, colocándolas en el espacio entre la y la pantalla. Tenía las manos vacías. Retorció los dedos, y estos proyectaron extrañas formas danzantes en la pantalla. Hizo la forma de un pájaro, un conejo, una flor. Luego, simplemente mantuvo las manos quietas, con las palmas abiertas, vio la calidad de la vela. Están todos equivocados, dio con voz queda pero que la nava toda la sala. Discuten sobre la marioneta y la sombra, pero han pasado por alto el origen de ambas. Ninguna es la verdad última. La única verdad aquí, Dio, durando las manos vio la luz, es la mano que las dirige y la luz que las permite ver. No es la sombra en la pantalla. En Isakura es la marioneta de madera talada. Es la mano cálida, bella y viva que les da movimiento. Es la luz firme y silenciosa que es posible to do el espectáculo. Los monjes permanecerán sentados en un silencio atonido, invadidos por la profundidad de la enseñanza. Estaban tan absortos en el drama, en los personajes, en la dualidad de hero y demonio, que habían olvidado por completo la conciencia que criba y percibía toda la obra. Este es el corazón de la gran enseñanza budista de anatta, que a menudo se traduce como no yo o no yo. Este es quizás el concepto budista más incomprendido. No significa que no existes. No significa que no seas nada. Estás leyendo estas palabras. Estás respirando este momento. Tu existencia es innegable. Anta simplemente significa que no eres algo fío, sólido, separado y independiente. El yo que consideras yo, tu personalidad, tus roles, tus historias. Tu historia no es una entidad permanente, es un proceso, es una representación, es un espectáculo de sombras, no eres el ayudante, no eres el logrado, no eres la víctima. Estas son solo sombras, que has aprendido a proyectar en la pantalla del mundo. Y como los monjes, nos fascina tanto el drama de nuestro propio teatro de sombras, que olvidamos de don bien. Creemos que son la sombra. Luchamos por defender el honor de nuestra sombra triunfadora. Sentimos una profunda pena por nuestra sombra víctima. Pulimos y perfeccionamos estas sombras, creyendo que si logramos crear la sombra perfecta, finalmente seremos felices. Pero la libertad, la paz, la verdadera alegría proviene de comprender que tu identidad no reside en la sombra, en Isakura en la marioneta. Tu verdadera naturaleza es la mano y luz. Es la conciencia que cree y presencia el espectáculo sin esfuerzo.
Es la conciencia espaciosa y silenciosa que observa la marioneta del ayudante mientras se mueve para complacer a los demás. Es la luz constante de la presencia que observa al títer rebelde alzarse desafiante. Esta conciencia en sí misma no es un rebelde en un ayudante, es simplemente consciente. Es cálida, viva y fundamentalmente libre. Nuestros errores repetitivos ocurren cuando olvidamos esto. Surge una situación que requiere vulnerabilidad y una conexión auténtica. Para estamos tan identificados con nuestro títer, logrador, que no sabemos cómo ser vulnerables. Solo podemos ofrecer la sombra de la competencia, y pregonamos porque nos sentimos tan solos y desconectados. A momento nos exige recibir ayuda, ser amables y dejarnos cuidar. Pero estamos tan fusionados con nuestro títer ayudante que no sabemos cómo recibir. Solo podemos dar, y nos pregonamos porque nos sentimos tan agitados y resignados. Estamos usando el títer equivocado para la escena, porque creemos que son la Marian eta.sq ahora. Mientras descansas en este espacio profundo y tranquilo, traigamos una suave conciencia a tu propio teatro interior. No necesitas de ser las marionetas. Pueden ser tiles. El maestro no quimos as marionetas después de la función. Simplemente sabía lo que eran. La invitación es simplemente conocer las marionetas, sin ser y ll's. Con tu mirada interior. Observa la colección de personajes que has creado. Los conoces bien. Son tus personajes predilectos. ¿Cuál usas con más frecuencia? ¿Cuál es tu sombra favorita? ¿Es el capaz, el responsable, el que te do lo maneja? ¿Cada sombra es una fortaleza? ¿De fuerza? ¿Es personas divertido y encantador que calma toda tensión? ¿Cada sombra es una danza brillante de alegría? Es el tranquilo y observador que nunca causa problemas. Cada sombra es tenue que casi desaparece. Observa esta marioneta primaria con bondad. Recuérdala. Reconoce el increíble servicio que te ha prestado. Te ayudo a sobrevivir. Te ayudo a sentirte parte de algo. Te ayudo a satisfacer tus necesidades en el mundo. Agradece su leal y incansable labor. Y ahora, en la seguridad de este profundo descanso, imaginad haciendo lo que hizo el maestro. Imagina dejar la marioneta suavemente en el suelo. Solo por ahora. Siempre podrás retomarla mañana si la necesitas. Para por ahora, déjala reposar a tu lado. Y siente lo que queda. Que queda cuando no estás interpretando de helper. Que queda cuando no te esfuerzas como el logrador. Que queda cuando no te defines como el rebelde. Lo que queda es la mano. Cálida, vicia, viva, potente, llena de posibilidades. No está definida. No es un personaje. Es energía pura y consciente. Esto se acerca más a tu verdadera naturaleza. Siente la quietud en esta mano de conciencia. No necesita hacer nada. No necesita demostrar nada. Simplemente está presente. Y siente la luz. La luz firme, serena y compasiva de tu propia conciencia, que siempre iluminó el teatro de marionetas. Esta luz no juzga al demonio ni alaba al guerrero. Simplemente ilumina lo que está ahí. Esta luz eres ti. Tu conciencia es la luz. Puedes descansar aquí un momento? No como un personaje, no como una persona, no como un conjunto de rasgos y historias, sino como la presencia silenciosa y consciente en la que aparecen todas esas cosas. Este es el comienzo de la verdadera libertad. Cuando te reconoces como la conciencia, puedes tomar cualquier títer que eliges y usarlo hábilmente.
para un propósito específico, y luego volver a diablo. Puedes desempeñar el papel de el ayudante cuando realmente se necesita ayuda. Y luego diablo y saber cómo recibirla. Puedes desempeñar el papel de el logrador cuando una tarea requiere concentración, y luego diablo y descansar en la simple existencia. El error no está en tener marionetas, sino en dejar que las marionetas te tengan a ti. ¿Qué marioneta presentas al mundo con más frecuencia? ¿Qué sentirías solo por ese momento al dejarla suavemente y simplemente ser la mano cálida y vacía? ¿Descansar como la luz silenciosa? Desde este amplio espacio del ser, puedes empezar a notar las decisiones que tomas, no como un personaje que sigue un guian, sino como una conciencia libre que navega por el mundo. Quizás empiezas a ver que, incluso con esta libertad, la ciudad que recorres parece estar llena de puertas que, de alguna manera, conducen a la misma habitación familiar al descansar en la conciencia tranquila y espaciosa que existe tras esas múltiples roles. Puede surgir una nueva sensación de posibilidad. La mano está vacía, la luz es firme. Se siente como libertad. Con esta libertad, creemos que ahora podemos salir al mundo y tomar nuevas decisiones. Crear nuevos resultados y dejar atrás para siempre la vieja y circular habitación de nuestro pasado. Nos sentimos empoderados, nos sentimos claros. Y así, salimos a la gran ciudad de nuestra vida, listos para encontrar un nuevo camino. Llegamos a una encrucijada. Se nos ofrece una nueva relación. Surge una nueva oportunidad profesional. Se presenta la oportunidad de mudarnos a un nuevo lugar. Estas son las puertas de la ciudad. Se ven tan diferentes entre sí. Una puerta está hecha de roble robusto y confiable. Una opción segura y estable. Otra es una puerta elegante y moderna de vidrio y acero. Una aventura arriesgada y emocionante. Otra es una puerta humilde y rústica que permite una vida más sencilla. Creemos estar ejerciendo nuestro libre albedrío. Elegimos consciente y deliberadamente una nueva puerta. Una que no se parece en nada a las puertas que hemos elegido antes. Giramos la manilla, la abrimos y la cruzamos con esperanza en nuestros corazones. Y entonces, el frío familiar. El aire es el mismo. La luz es la misma. Los muebles, aunque ligeramente distintos, son inconfundibles los mismos. De alguna manera, contra toda lógica e intención, hemos regresado a la misma habitación que estábamos tan seguros de haber dejado atrás. Nos encontramos en la misma dinámica de relación, con los mismos sentimientos de ser invisibles o abrumados. Nos encontramos en un nuevo trabajo, enfrentando las mismas luchas internas con la confianza o la autoridad. Estamos parados en el patio de nuestro propio condicionamiento, completamente desconcertados sobre cómo llegamos allí. Miramos fijamente la hermosa y única puerta que acabamos de cruzar, y no podemos entender cómo nos trajo de vuelta a este lugar. Esta es la ilusión de la elección dentro de una mente condicionada. Vivimos en una ciudad de puertas idénticas. Existe un extraño y hermoso mito sobre un viajero llamado Finian que se perdió en un lugar así, la legendaria ciudad de la igualdad. Era una ciudad magnífica, con imponentes torres y mercados deliciosos, pero tenía una cruel característica. Para quien se perdían, era imposible partir. Finian ansiaba regresar a su hogar en las verdes colinas, pero todos sus intentos se vieron frustrados. Cada mañana ideaba una nueva estrategia. Era un hombre astuto y se negaba a ser derrotado. El primer día, decidió usar la lógica. Encontró
La puerta más imponente de la ciudad, la puerta norte, hecha de madera maciza con bandas de hierro. Esta es la puerta principal, razona. Did conducir hacia afuera. La empujo, y la cruzo con confianza. So par en contraste pi en el familiar patio adequinado per don había empezado. Con el sonido de la misma fuente del mercado, resonando en sus oídos al segundo día. Intento el camino contrario. Busco la puerta más pequeña y escondida que encuentro. Una diminuta puerta cubierta de musgo en un calén olvidado. A nadie se le ocurrió salir por aquí. Penso. Esta debe ser la salida secreta. Se coló por ella, arenando. Su abrigo contra la piedra espera, y emergió, parpadeando bajo las del sol, en el mismo patio su desesperación aumentó. Probó una puerta de perla reluciente, una puerta de juncos entretejidos, una puerta que no era más que una cortina de agua reluciente. Intentó salir a medianoche, al amanecer, durante la hora de mer actividad del mercado. Intentó caminar de espaldas a través de las puertas. Intentó recitar poemas de despedida al cruzar el umbral. Cada vez, el resultado era el mismo. La cruzaba, y el mundo brillaba un instante, para luego volver a su confinamiento. La ciudad era una prisión de puertas infinitas, hermosas y completamente entails. Finalmente, 3 semanas de este ciclo desesperante, Finian estaba destrozado. Su astucia se había agotado. Su esperanza se había marchitado. Se desplomó. En el borde de la fuente en el centro del patio, con la cabeza entre las manos, derrotado. Se rindió. Se rindió. No había salida. Por primera vez, no planeaba su próxima vida. No analizaba su último fracaso. Simplemente se asentaba en la realidad de su situación. Mientras estaba sentado allí, su mirada se posó en su mano, apoyada en su rodilla. Why no algo que antes no había visto por estar demasiado ocupado. Apretaba en su mano una lave. Era una lave antigua, ornamentada, de latín. La había agarrado. Tanto tiempo, con tanta fuerza, que se había convertido en parte de él. Y en un destello de comprensión, tan simple como un trueno, se dio cuenta de que, en cada puerta que había intentado abrir, había usado esa misma lave. Había insertado esa lave familiar en la cerradura de la puerta de roble, de la puerta de hierro, de la puerta de perla. La había sostenido en su puño mientras abría la cortina de agua. Ni siquiera había considerado soltarla. Miró la lave. Vio la forma específica e inmutable de sus dientes. Y comprendió. El problema no era la ciudad. El problema no eran las puertas. Todas las puertas eran diferentes. Todas ofrecían un camino genuino a un lugar nuevo. El problema era la lave. Su insistencia en usar esta única lave transformaba mágicamente cada puerta en una entrada al mismo lugar. La lave era el mecanismo de la maldición. Era el motor de la monotonía. Su forma predeterminaba el destino, sin importar el aspecto exterior de la puerta. Esta historia es un mapa perfecto del mundo interior. La ciudad es de vida, llena de posibilidades reales y variadas. Las puertas son los nuevos trabajos, las nuevas parejas, los nuevos ecos, las nuevas oportunidades. Why? La clave es Sankara. Esta es una palabra esencial en las enseñanzas budistas. Y a veces se traduce como formaciones mentales o formaciones volitivas. Es un concepto más profundo que un simple pensamiento o sentimiento. Sankara son las disposiciones mentales profundamente arraigadas, a menudo inconscientes. Son los hábitos arraigados,
las huellas mentales, las tendencias de carácter que se han moldado y reforzado a lo largo de nuestra vida. Son el impulso acumulado de nuestro karma pasado. Son la forma de la ley en nuestra mano dat su sankaras en molenti a través de la cual vis el mundo, y el filtro a través del cual tomas tus decisions. Si tienes una profunda y fundamental hara de indignidad, una ley con la forma de no soy lo suficientemente bueno, levarás esa ley a cada nueva puerta. Te acercarás a la puerta de una nueva relación amorosa. Para insertarás la ley de la indignidad. Inconscientemente buscarás pruebas de que no es realmente decidido. Malinterpretarás las acciones de tu pareja a través del filtro de tu propia incompetencia. Sabotearás suavemente la conexión para demostrar que tu creencia fundamental es correcta. Y luego, cuando la relación termina en un sentimiento familiar de rechazo, culparás a la puerta. Lo sabía, dirás. Esta puerta era igual a todas las demás. Pero no lo era. Te la creaste. Abriste la habitación familiar de tu propio dolor con tu propia ley familiaridad. Si tu clave principal tiene la forma de medio. El mundo es un lugar peligroso, y no puedo confiar en nadie. Usarás esa ley para abrir una maravillosa nueva oportunidad. Desconfiarás de las motivaciones de tus colegas. Acumularás información. Construirás muros defensivos. Actuarás desde el miedo. Y, con el tiempo, crearás un ambiente tenso. Y aislado que confirmar tu creencia de que el mundo, en efecto, no es confiable. Culpas a la puerta, a la empresa, a la gente. Pero el resultado estuvo determinado por la ley, que insististe en usar. Estas formaciones mentales son increíblemente poderosas precisamente porque son en gran parte inconscientes. Creemos actuar con libre albedrío, pero somos como finian. Tan acostumbrados al peso de la ley en la mano que ni siquiera sabemos que la tenemos en la mano. Queremos tomar una nueva decisión, pero nuestra sangre ha inclinado la balanza, ha sesgado la decisión y nos ha devuelto al patio familiar. Es la fuerza invisible que hace que nuestros propósitos de año nuevo se desmoronen en febrero. Es el magnetismo oculto que nos atrae de vuelta a la órbita de una vieja adicción. Es el susurro silencioso que nos convence de que esta vez el resultado será diferente, incluso si usamos el mismo método interno de siempre. El camino a la liberación entonces no consiste en buscar una puerta mágica sin ley. Se trata de hacer como finian, es detenerse. Detener la búsqueda frenética de la siguiente salida. Sentarse en el patio de tu realidad actual, ahora mismo, y finalmente, con suavidad, dirigir tu atención a la ley que tienes en la mano. Esta es la invitación para ti en este momento de profundo descanso. A medida que tu cuerpo se relaja y tu mente se aquieta, deja ir la lucha con las puertas de tu vida. Deja ir la frustración y el desconcierto de encontrar de nuevo en la misma habitación. Por ahora, nada de eso importa. Lo único que importa es tomar conciencia de la clave. Deja que tu atención se desvíe hacia tu propia mano, la mano de tu mente. Y simplemente siente. ¿Cuál es la ley que siempre tienes en la mano? ¿Cuál es el estado emocional o mental que llevas contigo de una situación a otra? ¿Cuál es su forma? Tiene forma de preocupación. Una ley dentada de pensamientos ansiosos que insertas en cada posibilidad futura, convirtiéndola en una fuente de miedo. ¿Tiene forma de resentimiento? Una ley pesada y afilada de viejos agravios que usas con cada persona nueva que conoces, impidiéndolos ser vistos tal como son. ¿Tiene forma de incompetencia?
Una leve pequega y fragile. Que te has encontrar y postergar. Abriendo la familiaridad de ser ignorado. O tin forma de orgullo. Una leve rigida y inflexible. Que te impide pedir ayuda. Confinada en la soledad de la autosuficiencia. No necesitas nombrarlo a la perfección. El objetivo es sentirlo. Siente su peso familiar, su textura, su temperatura. Este es el zumbido. De fondo de tu vida. Este es el sabor de tu tipo particular de conciencia. Este es tu sankh, ara. Al tomar conciencia de la clave, realizas un acto radical. Separas tu identidad de ella. Durante ecos era en la clave. Si la clave era la ansiedad, creas, soy una persona ansiosa. Para ahora, puedes ver que eres tenencia la clave de la ansiedad. Este es un universo de diferencias. La mano no es la clave. La conciencia no es la formación mental. Cuando finalmente vio su lave, no la tiro de inmediato. La historia. Cuando simplemente la observa durante un largo rato. Estudió cada detalle. Sintió su peso. Reconoció su existencia sin juzgarla. Y en un acto de conciencia pura y sostenida, la magia de la maldición comenzó a desatarse. Con solo ver. La lave tal como era, dejo de sentirse inconscientemente atraído por ella. Y esta es tu única tarea ahora mismo. Simplemente ver la clave. Sentir su forma en tu mente sin necesidad de cambiarla, arreglarla y deshacer de ella. Si la clave es la preocupación, permitid sentir la energía pura de la preocupación sin perder en las historias que cuenta. Si la clave es la incompetencia, permitid sentir la sensación de encogimiento, sin creer en el veredicto de tu propia pequeñez. Es la conciencia que tiene la clave. Esta conciencia es el comienzo de la elección. Una vez que ves la lave, ya no estás condenado a ella sola. Puedes ver la nueva puerta frente a ti, la puerta de este momento presente, la puerta de este próximo aliento, y puedes dar cuenta de que tienes la opción de abordarla con las manos vacías. ¿Cómo sería afrontar el próximo momento? Sin la lave de tu pasado, sin el filtro de tu condicionamiento, afrontarlo con una presencia abierta y desnuda. Esta es la posibilidad que la conciencia abra. ¿Qué forma tiene la lave que tienes en la mano ahora mismo? ¿Cuál es la sensación o creencia familiar que llevas contigo cada día, cada nueva interacción? ¿Puedes sentirla aquí en este espacio tranquilo, no como un defecto, sino simplemente como un hábito? No como tu identidad, sino como una herramienta vieja y desgastada que has llevado contigo durante mucho tiempo. No tienes que desecarla. Simplemente cuenta de que la tienes en la mano. Esta percepción es la primera vuelta de una lave diferente. Una que abre la puerta no a otra habitación, sino al vasto cielo abierto de la libertad misma. Una libertad tan vasta que puede resultar aterradora, llevando a algunos a proteger una única alma familiar en lugar de bailar al aire libre. Tras sentir el familiar y pesado peso de la lave en la mano, la profunda formación mental que moldea tu realidad, empiezas a comprender la mecánica de tus ciclos repetitivos. Observas cómo estas disposiciones inconscientes te llevan por las mismas puertas a las mismas habitaciones. Ahora, dirigimos nuestra atención hacia una figura particularmente poderosa dentro de nuestro mundo interior. Una figura nacida directamente del dolor. Esta figura es el guardián del alma inmutable, dentro de cada uno de nosotros que ha sido profundamente herido, vive un guardián firme y vigilante. Este guardián es la parte de nosotros que resurgió de las cenizas de un desastre pasado, un desamor devastador, un fracaso humillante,
una traición impactante. Esta parte de nosotros se alzó en medio de los escombros. Señaló con dedo tembloroso la causa, y hizo un voto solemne y sagrado. Nunca más. Este voto se hizo con la más pura intención. Su propósito es protegernos de volver a experimentar el mismo dolor insoportable. Y así nace el guardián del alma inmutable. Este guardián se convierte en el arquitecto de nuestra nueva y más segura realidad. Crea reglas rígidas. Construye muros altos. Aplica políticas estrictas diseñadas para evitar que se repita la catástrofe original. Si fuiste herido por un amor caótico e impredecible, el guardián jura, nunca más perder el control. Y construye una vida de orden meticuloso y control emocional. Si fuiste traicionado después de ser vulnerable, el guardián jura, nunca más ser tan insensato. Y construye una personalidad de ingenio cínico y una autosuficiencia impenetrable. Si fallaste públicamente, el guardián jura, nunca más me arriesgaré a tal exposición. Y de guía hacia una vida modesta y tranquila, viviendo a salvo en las sombras. Es guardián es una figura noble. Es la parte de tu mente que te ama tan intensamente que está dispuesta a prisionar para mantener a salvo. El error recurrente. El círculo vicioso en el que nos vimos atrapados es que confundimos esta prisión con un santuario. Vivimos bajo las rígidas reglas del guardián durante tanto tiempo que olvidamos que fueron diseñadas para protegernos de un peligro específico. Y leano. Las reglas mismas se convierten en nuestra realidad. Y como la vida es fluida, dinámica e impredecible, estas estructuras rígidas son las que nos hacen tropezar. Intentemos navegar por el río de la vida con una armadura diseñada para una única y antigua batalla. La armadura misma nos hace hundirnos estar, se cuenta la historia de un antiguo templo que se alzaba en lo alto de una montaña azotada por el viento. El templo era famoso por una cosa, su lana sagrada. Se decía que el alma había sido encendida por un gran maestro iluminado siglos atrás, y nunca se había apagado. Durante generaciones, el cargo de guardián de la lámpara fue uno de los mayores honores del monasterio. El guardián era responsable de asegurar que la alma, que ardía en una gran palangana de bronce abierta en el centro de la sala principal, nunca se apagara. Durante muchos ecos, el guardián de la lámpara fue un hombre llamado Guían. Era un alma devota y gentle. Un invierno, una terrible tormenta azotó la montaña. Una ráfaga de viento feroz abrió las pesadas puertas del salón, atravesó la habitación y golpeó la lama sagrada. La lama saltó de su cuenco, enganchándose en la manga de la túnica. De Guían sufrió quemaduras graves y, en el caos, la lama sagrada se extinguió por primera vez en la historia. El impacto físico y espiritual de ese suceso lo marcó profundamente. Tras años y tras un complejo ritual para arribar al alma, el comportamiento de Guían cambió por completo. El alma gentle y confiada había desaparecido, reemplazada por un hombre consumido por un único y temeroso propósito. Nunca permitiría que eso volviera a suceder. Encargó al mejor artesano de la provincia la construcción de una calle para la alma. Era un cubo de vidrio grueso y pesado, solado por todos lados con herrajes ornamentados, con solo unos pequeños agujeros en la parte superior, para que el alma pudiera respirar el aire suficiente. Colocó la antigua palangana de bronce dentro de la calle y cerró la puerta. Desde ese día, Lala estuvo completamente a salvo. Los vientos más fuertes podían oler por la sala, pero la alma dentro de su prisión de cristal
ne sequira parpediba, ira constana, ira predecible, ira immutable. Gin sentio que finalmente había cumplido con su deber. Había dominado la naturaleza impredecible del fuego y el viento. Pero algo extraño comenzó a suceder. El templo, que una vez fue un lugar de calidez y luz, empezó a sentirse frío. La gran lama, ahora atrapada en su calle, desprendía muy poco calor. Su luz, filtrada a través del grueso cristal ligeramente ahumado, era tenue y sin vida. Y no danzaba. Ya no proyectaba sombras vibrantes y movados en las paredes que daban vida al templo. Era solo un punto de luz estático y triste en una habitación fría y oscura. Los peregrinos que venían a meditar encontraban la sala poco acogedora. Los jóvenes monjes percibían una atmósfera estéril y sombría en el lugar. La lana sagrada era segura, pero había perdido su propósito. No daba ni luz ni calor. Era prisionera de su propia protección. Un día, una maestra zen de visita, conocida por su aguda perspicacia, llegó al templo. Se sentó en la sala principal un largo rato, con la mirada fija en la lama en su calle de cristal. Jin estaba cerca, orgulloso de su invento, dispuesto a explicar su necesidad. Tras una hora de silencio, la maestra se volvió hacia él. Veo que tienes un gran amor por esta lama. Dio, protegerlo es el trabajo de mi vida. Respondió Jin con orgullo. La maestra asintió, con los ojos linos no de juicio, sino de una profunda y dolorosa compasión. La has protegido del viento, es cierto. Dio, pero una lama que no puede bailar con el viento es prisionera. Estás tan ocupada protegiéndola del dolor divisado que la has robado su propósito mismo, que es dar luz y calor. Has creado un monumento perfecto a tu propio miedo. Jin permaneció en silencio, atónito, mientras la verdad de sus palabras atravesaba la gruesa armadura que había construido alrededor de su corazón. No había estado sirviendo al alma. Había estado sirviendo a sus cicatrices. Había convertido el corazón vivo y sagrado del templo en una pieza de museo, todo para evitar el recuerdo de un dolor que había pasado hace tiempo. Esta historia es una profunda ilustración del camino espiritual. Muchos de nosotros somos como Jin. Nos han quemado los vientos impredecibles de la vida, el amor, la confianza, la ambición, y hemos hecho un voto de nunca más. Hemos tomado l'alma viva y danzante de nuestros corazones, nuestra vulnerabilidad, nuestro espíritu creativo, y la hemos solado dentro de una calle de cristal de reglas rígidas y autoprotección. Nuestro corazón está a salvo, sí, no volverá a romperse de la misma manera, pero tampoco desprende calor, no puede conectar. Nuestro espíritu está seguro, sí, no volverá a ser humillado, pero tampoco puede bailar, no puede creer, no puede elevarse. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia protección. Esto opone directamente a la gran enseñanza del camino medio. El Buda enseñó que el camino a la liberación no se encuentra en los extremos. No se encuentra en el extremo de la indulgencia sensual, dejando que la alma salte de su cuenca y consuma todo el templo. Pero tampoco se encuentra en el extremo de la automortificación ascética en el control rígido, encerrando la alma en una calle donde se asfixia a mente del camino. Medio es el sendero de la sabiduría hábil y receptiva. Es aprender a cuidar la alma. Es aprender a comprender la naturaleza del viento. Es construir un salón con puertas salidas, para sin cerrarlas para siempre. Es aprender a abrir las puertas en un día tranquilo,
why dejar entrar la brisa, why aprender. Acerales cuando arrecha la tormenta. Requiere presencia. Requiere flexibilidad. Requiere confiar en tu capacidad para responder al momento presente, en lugar de intentar crear un entorno estático y inmutable basado en las tormentas del pasado. El guardián del alma inmutable no confía en el presente, solo confía en su miedo al pasado. De ciclos repetitivos suelen ser el resultado de vivir según el rígido código del guardián. Ángeles intimidad, pero el manual del guardián, escrito tras una terrible traición, dice, no confíes en nadie, no reveles nada. Why así te encuentras en una serie de relaciones superficiales y insatisfactorias. Why te preguntas por qué te sientes tan solo. El guardián ha cumplido su función a la perfección. Estás a salvo de la traición, pero también estás aislado del amor. La calle de cristal funciona. Ángel es la expresión creativa, pero el manual del guardián, escrito tras una dura crítica de trabajo, dice, no muestres a nadie tu verdadero yo, no te arriesgues a ser juzgado. Así que trabajas en un puesto seguro y predecible, sin compartir jamás tu arte, tu música, ni tus ideas. Estás a salvo de las críticas, pero también estás aislado de tu propia fuerza vital. Sientes una tristeza tenue y sofocante, la pena de una alma que no puede bailar. Mientras descansas aquí, sintiendo como tu cuerpo se ablanda y tu respiración se profundiza. Puedes invocar con dulzura a este guardián en tu mente. Puedes ver a este guardián severo y vigilante. Puede parecer un centinela, un juez, un niño interior asustado con armadura. No lo ves como un enemigo, sino como una parte de ti profundamente amorosa y profundamente traumatizada. Es tu propio guian personal, el que fue quemado y ahora intenta protegerte del te gratitud a este guardián. Agradecer su servicio. Agradecer por defender cuando sufrías. Agradecer por esforzarse tanto, durante tanto tiempo, para protegerte. Todas sus rigidez, todas sus reglas, todos sus no, nacieron de un amor feroz y protector por ti. Y ahora, con ese sentimiento de compasión, puedes iniciar un diálogo amable. Puedes preguntar al guardián. Puedes preguntarte a ti mismo. ¿Qué? ¿Godo de nunca más sigo viviendo? Nunca más ser impotente. Nunca más ser abandonado. Nunca más me harán sentir tanto. Nunca más depender de nadie. Escucha el eco de tu propio voto sagrado. Es el principio fundamental del reglamento de tu guardián. Ahora, es la siguiente pregunta. ¿De qué viento viejo me sigo protegiendo? ¿Es el viento de la ira de mi padre? ¿El viento de la indiferencia de mi pareja? ¿El viento de la traición de una amistad? Observa la tormenta original. Reconoce su realidad. Su sitio. El dolor fue real. El fuego ardía, while suavemente. Trae tu atención al momento presente. Siente el aire en esta habitación. Sopla el mismo viento ahora. ¿O está quieto? Ha terminado la tormenta. La tragedia del guardián es que siempre, eternamente, vive en el momento en que azoda la tormenta. No puede ver el cielo despejado de hoy. Tu tarea, como testigo compasivo, es mostrar con delicadeza el pronóstico del tiempo para este momento. Ahora mismo, en esta cama, en esta habitación tranquila, estás a salvo. Que la sensación de esta seguridad sea un mensaje para el guardián. Es el saber que su vigilancia constante ya no es necesaria, al menos no por ahora. ¿Cuál es el precio de esta protección absoluta? Que las calor se la oculta al mundo porque tu alma está salada en una calle. Que alegría, que conexión, que creatividad,
que amor estás sacrificando en el altar de estar completamente a salvo de un dolor que ya ha sucedido. No tienes que romper la calle de cristal esta noche. Eso sería otra forma de violencia. La práctica consiste simplemente en observar la calle, sentir sus paredes restrictivas, ver la penumbra de las y plantear la posibilidad de que exista otro camino, un camino medio, una forma de ser lo suficientemente seguro y libre, una forma de aprender a confiar en tu propia sabiduría para afrontar los vientos de la vida tal como vienen, en lugar de vivir en una cámara salada, esperando siempre una tormenta que quizá nunca vuelva. Empezar a cuestionar si el elemento que buscas podrá encontrarse alguna vez en un lugar tan aislado del mundo. O si, como un viajero sediento, has estado volviendo una y otra vez a un pozo que lleva mucho tiempo seco. Trs. Sentir la naturaleza restrictiva de la calle de cristal, la forma en que nuestros propios votos de nunca más pueden aislarnos del calor y la luz de la vida. Puede que surja una profunda sed. La alma dentro de la calle es segura, pero es pequeña y tenue, y nuestro espíritu se siente desnutrido. El alma, como el cuerpo, necesita sustento. En la conexión, significado, amor, una sensación de plenitud. Y así, impulsados por esta sed profunda y primaria, nos adentramos en el pasaje de nuestras vidas en busca de una fuente de agua. La gran tragedia, el error recurrente que exploraremos ahora, es que con tanta frecuencia volvemos, día tras día, a un pozo que, ya sabemos, que esta sequedad es patrón es uno de los comportamientos humanos más desconcertantes y dolorosos. Es la atracción magnética hacia una relación que ha demostrado no brindarte el amor que necesitas. Es la dedicación leal a un trabajo que te ha demostrado una y otra vez que nunca te ofrecerá una sensación de plenitud. Es el regreso a una dinámica familiar con la esperanza de recibir finalmente la comprensión o la disculpa que has anhelado durante décadas. Es la revisión compulsiva del teléfono, buscando una dosis de validación en una corriente digital, que siempre te deja con una sensación de vacío. El pozo nos resulta familiar. Sus paredes de piedra están bellamente construidas. Sabemos su ubicación de memoria. Hemos venido aquí toda nuestra vida, pero cada vez que bajamos el cubo, se lleno de nada más que polvo y ecos. Y aún así, volvemos mañana, esperando que esta vez sea diferente. Hay una historia que dembele por los deseos de la mente, la parábola de un viajero y un pozo como es. Un hombre llamado Kai cruzaba un vasto desierto abrazado por el sol. Lavaba días viajando y su sed era inmensa. Era más que una necesidad física. Era un profundo anhelo espiritual de alivio, de vida, de poner fin al vacío yermo de su viaje. Entonces, en el horizonte, lo vio. Era una estructura bellamente construida, con un muro bajo de piedra y un torno de hierro ornamentado. Era un pozo de la esperanza lo invadió, fortaleciendo sus piernas cansadas. Corrió los últimos cientos de metros, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. El pozo era aún más impresionante de cerca. Sus piedras eran antiguas y desgastadas, cubiertas de tenues y hermosos grabados. Parecía profundo y permanente, una promesa de agua fresca y vivificante. Con entusiasmo, agarró la cuerda, vio el pesado cubo de madera a la oscuridad y escuchó mientras descendía a las profundidades. Oyó un golpe sordo y sordo al tocar el fondo. Accionó el cabrestante, con los músculos tensos, tirando del cubo de vuelta a la superficie.
Se inclino sobre él, listo para sumergir la cara en el agua, para estado vacío. No solo vacío, sino lleno de un polvo fino y gris, y unas pocas joyas secas, y quebradizas. Estaba confundido. Quizás lo hice mal. Pensó, quizás no dije. Que el cubo se hundiera lo suficiente. Tenía una sed terrible, así que lo intentó de nuevo. Esta vez, dejó que la cuerda se desenrolara aún más. La sacudió, intentando sentir la superficie del agua. Esperó. Luego la volvió a sacar, y el esfuerzo la hizo sudar en la frente. Miró dentro. Polvo. Nada más que polvo. Empezó a frustrarse. Luego a enojarse. Culpó a sus herramientas. Es cubo está defectuoso. Declaró. Culpó a su técnica. No tengo la fuerza suficiente para manejar el cabrestani correctamente. Culpó a la hora del día. Debe estar demasiado caliente. El agua debe haber retrocedido profundamente. En la tierra. Pasó toda la tarde en el pozo, intentándolo una y otra vez. Intentó bajar el cubo lentamente. Intentó dejarlo caer rápidamente. Miró hacia la oscuridad, gritando. Su voz resonando con un sonido hueco y vacío. Era un hombre atrapado en una lucha desesperada y obsesiva con una realidad que no cedía. A su deseo. Su sed se volvía más agonizante con cada intento fallido, pero la sola presencia del hermoso pozo lo convenció de que el agua debe estar allí. Su creencia era más fuerte que su experiencia al ponerse el sol, proyectando largas y solitarias sombras sobre la arena. Se acercó otro viajero. Este viajero era viejo, con la piel cardada como cuero antiguo, y pasos lentos y paseos. Observa aquí durante unos minutos, mientras este manejaba furiosamente el cabrestante una vez más, levantando otro cubo de polvo y gritando de frustración. El viejo viajero se acercó y se detuvo a su lado. No le ofreció consejos. No le mostró compasión. Simplemente guardó silencio un instante y luego señaló hacia las leonas y brumosas montañas en el horizonte. Llevó una hora observando. Dijo el anciano con voz ronca pero amable. Tienes una gran determinación. Pero es pozo no tiene agua. Que se volvió hacia él, con el rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. Debhábalo. Míralo. Es un pozo profundo y perfecto. Solo necesito encontrar la manera correcta de sacar el agua. El anciano negó con la cabeza lentamente, con una profunda y cansada tristeza. Antes era un pozo perfecto. Alimentó esta tierra durante 1000 años. Pero el río que lo alimentaba cambió su curso. Las lluvias que lo llenaban ahora canal. Otro lado de la montaña. Es pozo, dijo, colocando una mano sobre la cálida piedra talada. Se secó hacia en ecos. Que lo miró fijamente. Las sensuales y devastadoras palabras del hombre le impactaron con la fuerza de un golpe físico. Si en ecos. Había gastado toda su fuerza vital, su esperanza, su rabia, intentando sacar agua de una fuente que lavaba un siglo vacía. El problema no era su técnica, en el cubo, en la hora del día. El problema era devastadoramente simple. Ali no había agua. Todo su esfuerzo, toda su lucha, era total y profundamente inútil. Miró el hermoso, ornamentado y inútil pozo. Y luego miró las montañas leonas, hacia donde el anciano señalaba. Un lugar que ni siquiera había considerado, por estar tan concentrado en la estructura que tenía delante. Esta historia es un mapa perfecto de la
Segunda noble verdad, enseñada por Buda. Tras declara la primera noble verdad, que la vida inevitablemente conlleva sufrimiento, procedió a diagnosticar su causa. El origen de nuestro sufrimiento. Dio. Historia esta antigua palabra suele traducirse como angelo, pero es mucho más profunda que un simple deseo. Es una sed fundamental e insatiable. Hey. Tres tipos de tierra. La primera es la más obvia. La sed de placeres sensoriales, de cosas que nos hagan sentir bien. La segunda es la sed de existencia. El anhelo de ligar y ser algo, de lograr, de ser más. La tercera es la sed de no existencia. El anhelo de deshacerse de algo, de aniquilar un dolor o un sentimiento. Es esta sed profunda y triple la que nos mantiene volviendo al pozo seco. Anhelamos un sentimiento de plenitud, de amor, de seguridad, de valía. Y seguimos buscando en fuentes que han demostrado no proporcionarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como que, ignoramos nuestra propia experiencia directa. El cubo vacío que sacamos una y otra vez. Las razones son profundas y poderosas. Regresamos porque el pozo nos resulta familiar. Conocimos su ubicación. El camino hasta allí es un camino trillado. Era un lugar nuevo, como al otro lado de la montaña, es aterrador. Requiere un nuevo mapa, un nuevo esfuerzo, un viaje a lo desconocido. Regresamos porque el pozo es hermoso. Nuestro pozo seco podría ser una relación con una persona encantadora, inteligente o emocionante. Podría ser un trabajo con un título prestigioso. La estructura externa es tan impresionante que no podemos creer que no contenga el alimento que necesitamos. Nos enamoramos de la ornamentada mampostería y ignoramos el polvoriento vacío interior. Más profundamente, regresamos porque, en cierto modo, nos culpamos. Como que, creemos que el problema está en nuestro cubo o en nuestra técnica. Si tan solo fuera más paciente, pensamos, mi pareja por fin se abriría. Si tan solo trabajara más, creemos, este trabajo por fin tendría sentido. Si tan solo fuera un mejor hijo o hija, esperamos, mis padres por fin me darían la aprobación. Que angelo. Podemos pasarnos la vida intentando perfeccionar nuestra técnica para bajar al cubo, sin cuestionar jamás la realidad fundamental del pozo mismo. A menudo es menos doloroso creer que tenemos defectos que aceptar la devastadora verdad de que la fuente en la que hemos invertido esta, y siempre estará, vacía para en otros así que nos cuidamos. Bajamos nuestro cubo de esperanza cada mañana, y sacamos nuestro cubo de decepción cada noche. La sed crece. El espíritu se reseca. Este es el pasaje de tanto sufrimiento silencioso y repetitivo. Hemos visto cómo salamos la alma de nuestro corazón en una calle de cristal, protegiéndola de los vientos de una tormenta pasada. Este acto de autoconservación, nacido de un voto de nunca más, crea un mundo seguro para estero, un santuario que también es una prisión. Ahora, exploramos una defensa similar, pero que se eleva mucho más a flor de piel. Es la armadura que construimos para sobrevivir a las batallas de nuestras vidas. Al principio, es una herramienta, una coraza para proteger nuestro corazón, un yelmo para proteger nuestros pensamientos. Pero que sucede cuando la guerra termina y hemos usado la armadura durante tanto tiempo que olvidamos cómo quitarnosla? ¿Qué sucede cuando la lluvia y las lágrimas del tiempo han oxidado las heblas y el metal se ha fundido con la misma piel que debía proteger?
Este el estado en el que nos encontramos muchas de nosotros. Caminamos por los campos pacíficos de nuestra vida presente, and envueltos en la pesada y ruidosa armadura de nuestro pasado. Se forjó en el fuego de un conflicto específico, una infancia difícil, una pérdida traumática, un periodo de intensa lucha. Cumplió su propósito maravillosamente. Desvió los golpes. Nos salvó. Pero la batalla ha terminado. Los enemigos se han ido a casa hace mucho tiempo. Y enlevamos la armadura puesta. Se ha vuelto tan familiar que confundimos su peso con fuerza, su rigidez con estabilidad. No nos damos cuenta de que es esta misma defensa la que ahora nos impide vivir. No podemos sentir el sol en nuestra piel. No podemos recibir un abrazo. No podemos agarrarnos para plantar una nueva semilla en el jardín de nuestra propia vida. La armadura que una vez nos salvó ahora nos asfixia. Existe una historia de las antiguas provincias de Japón sobre un samurái, un guerrero de gran renombre llamado Kenshin. Era una leyenda, un hombre que luchó en las grandes guerras de unificación. Y Jonas conoció la derrota en batalla. Su armadura era tan famosa como él. Un magnífico traje de laca negra y cordones de seda, tan perfectamente elaborado que se decía que era como una segunda piel. En tiempos de guerra, esta armadura era su salvación. Desviaba flechas, espadas y lanzas. Lo convertía en una fuerza invencible y aterradora. Cuando las guerras finalmente terminaron, una paz duradera se asentó sobre la tierra. Se les dio a los guerreros que depusieron sus espadas y regresaron a sus hogares. Kenshin, el gran hero, regresó a su pequeña propiedad en el campo. Estaba listo para la paz. Estaba listo para convertirse en granjero, padre, esposo. Pero había un problema. No podía quitarse la armadura. Las batallas habían sido tan largas. Las condiciones tan duras que la lluvia, el sudor y la sangre habían oxidado las intrincadas hébolas y fundido las placas de metal. Las correas de cuero se habían endurecido y se habían vuelto tan rígidas como el hierro. La magnífica armadura se había convertido en una jaula. Intentó quitársela. Hizo que su esposa y sus sirvientes tiraron de las correas, pero no se movían. Intentó usar herramientas para separar las placas, pero solo logró hablar el metal y lastimarse el cuerpo. Kenshin, el hombre que podía derrotar a cualquier enemigo, fue derrotado por su propia protección en dat su vida se volvió una miseria. Encerrado en su pesada armadura, no podía trabajar bien en los arrozales. Se hundía en el barro incapaz de doblar las rodillas. En el bazar a su hijo pequeño, pero el niño estaba asustado por el frío y duro metal y la voz apagada y resonante que provenía de detrás de la temible máscara. Kenshin no podía abrazar a su esposa. Los bordes afilados de sus hombres lo mantenían a distancia. En Isakura podía venirse bien, y un profundo y doloroso dolor comenzó a instalarse en sus huesos, producto de la humedad y el encierro. Era el hombre más respetado de su provincia, pero también el más aislado, prisionero en la fortaleza de su propia gloria pasada. En su desesperación, Kenshin oyó hablar de un maestro zen que vivía en una pequeña ermita en lo profundo de las montañas, un hombre conocido no por su fuerza, sino por su comprensión del corazón humano. Creyendo que no tenía nada que perder, Kenshin emprendió el arduo viaje. La subida fue una agonía. La armadura era pesada, le dificultaba la respiración. Y tenía que detenerse cada pocos minutos, jadeando, mientras el sonido resonaba con un eco metálico
dentro de su casco. Cuando finalmente llegó a la ermita, una sencilla cabana de madera y papel, encontró al maestro barriendo tranquilamente las joyas de un sendero de piedra. Kenshin se arrodilló ante él, y se oyó el sonido del metal raspando contra la piedra. Maestro, bramó des detrás de su máscara, estoy atrapado. No puedo escapar de mi propia fuerza. ¿Puedes ayudarme a romper esta armadura de mi cuerpo? El maestro, un hombre pequeño y arrugado, terminó de barrer y observa al gran guerrero. No parece impresionado por la magnífica armadura. Parece observar más profundamente al hombre que se asfixiaba en su interior. Camino alrededor de Kenshin, golpeando suavemente el pecho, el yelmo y las gribas. Esta armadura es muy resistente, dijo el maestro con calma. Te ha servido bien. Intenta romperla por la fuerza. Sería destrozar al hombre que llevas dentro. No usemos la fuerza. Usemos otro método. Durante el año siguiente, el maestro no puso ni una sola herramienta sobre la armadura. No intentó abrirla ni romper sus celos. En cambio, simplemente le indicó a Kenshin que se sentara. Todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer, Kenshin se sentaba en zazen, la meditación silenciosa del zen, en el pórtico de la ermita con vistas al valle. Oh, principio, Kenshin se enfureció. ¿Qué tenía que ver sentarse con su problema? Necesitaba acción. Pero había prometido obedecer, y por eso se sentó. Sus primeras semanas fueron una tortura. La armadura era incómoda. Se la clavaba. Su mente se llenaba de frustración y rabia. La única instrucción del maestro fue esta: no prestes atención a la armadura. No pienses en depresión. En cambio, concentra toda tu atención en la sensación del viento en la pequeña abertura de tu visor. Era una pequeña rendija, no más ancha que sus dos hoyos. Era el único lugar donde el mundo exterior podía tocarlo. Y así Kenshin, el gran guerrero, comenzó su nuevo entrenamiento. Se sentó y sintió el viento. Sintió la brisa matutina, fresca y húmeda. Sintió el viento cálido y seco del mediodía. Sintió el suave aliento del aire vespertino. Durante meses, fue su mundo entero. El viento, lentamente, imperceptiblemente, algo empezó a cambiar. Al concentrarse tan intensamente en este juego. Punto de contacto, la conciencia de Kenshin se volvió increíblemente sutil y refinada. Empezó a notar cosas que nunca antes había notado. Empezó a centrar el espacio entre el interior de su casco y su propia frente. Era un espacio diminuto, de menos de un dedo de grosor, pero podía sentirlo. Era un espacio lleno de aire, de calor, con el eco de su propia respiración. El maestro le dio entonces una nueva instrucción. Ahora, Dio, encuentra el mismo espacio en todas partes. Kenshin dirigió su poderosa concentración hacia su interior. Se sentó durante semanas, analizando mentalmente su propio cuerpo. Buscó la diminuta y microscópica brecha entre su piel y el foro de seda de su armadura. Al principio, no sintió nada más que el peso sólido y opresivo de su confinamiento. Pero entonces, recurriendo a la profunda concentración que había cultivado sintiendo el viento, la encontró. Una leve sensación de separación. Una sensación de que su piel se distingue de la tela del metal. Comprendió que su piel podía respirar, incluso bajo la armadura. Podía sentir la vida en sí mismo, separada del peso muerto de Taida. Su protección. Fue el punto de inflexión. Ella no era su armadura. Era el ser vivo que respiraba dentro de ella. Una profunda paz lo invadió.
La desesperada necesidad de escapar se desvaneció. Ya no era un prisionero. Era un hombre. Con una armadura, y eso era todo. Continue sentado, no para salir, sino simplemente para estar presente con la realidad de su situación. Para sentir la vida dentro de la jaula. Una mañana, mientras meditaba, sintió un cambio sutil. Un punto del hombro, donde el metal siempre se la había clavado, de repente se sintió más suelto. Más tarde ese mismo día, sintió que una hebela de su pierna cedía con un leve crujido. Durante las semanas siguientes, mientras continuaba simplemente descansando en la conciencia, dejando atrás la lucha, la armadura comenzó a soltarse. Las hebelas oxidadas, ya no tensas por la lucha, comenzaron a desprenderse. Las placas fusionadas, ya no unidas por la tensión de su propio cuerpo, comenzaron a separarse. Un día, levantó el brazo, y toda la hombra cayó al suelo con un fuerte estruendo. Se puso de pie, y sin ningún esfuerzo, la coraza se separó y se deslizó de su cuerpo. Pisa a pisa, la armadura que lo había aprisionado durante ecos simplemente se desprendió, no con violencia, sino con una rendición suave y elegante. Finalmente, Kenshin se quedó en el pórtico de la montaña. Un hombre de mediana edad con técnicas sensuales, sintiendo el viento no solo en su rostro, sino en todo su cuerpo por primera vez en décadas. Ya no era un guerrero. Era simplemente un hombre, libre. Esta historia es una enseñanza profunda y poderosa sobre la naturaleza du patrón, concepto budista que a menudo se traduce como aferramiento o apego. Nos aferramos no solo a lo que decimos, sino con mayor fuerza, opinions, rituals, conceptos y, sobre todo, a la identidad. La armadura de Kenshin es una metáfora perfecta de una identidad en la que nos aferramos. Se había convertido en Kenshin, el guerrero invencible. Esta identidad, esta armadura, había sido esencial para su supervivencia. Pero cuando las circunstancias cambiaron, continuó aferrándose a ella, y comenzó a asfixiarlo. Todos llevamos algún tipo de armadura. Es el autoconcepto que hemos construido para protegernos. Soy el fuerte que nunca necesita ayuda. Soy el inteligente que nunca se equivoca. Soy una persona rota que no puede sanar. Soy una víctima de mi pasado. Estas son armaduras. Las habitamos y, con el tiempo, se fusionan con nosotros. Olvidamos que somos el ser vivo, vulnerable y tierno que llevamos dentro. Creemos que son la armadura. El gran error es intentar quitarnos la armadura a la fuerza. Nos enfrentamos a nosotros mismos. Ya no ser esta persona ansiosa. Decimos y intentemos arrancarnos la armadura de la ansiedad, solo para descubrir que está herida a nosotros. Y nuestra lucha solo nos lastima aún más. Y es que la armadura se sienta aún más apretada. El maestro de la historia nos muestra el camino de la sabiduría. El camino no consiste en luchar contra la armadura, sino en encontrar el espacio entre ti y ella. La práctica consiste en levar una conciencia suave y plena al punto de contacto. Sentir tu verdadero appeal, mas saber que es diferente del metal así. Que, mientras descansas aquí, que esta sí te práctica. Que armadura leves puesta. Que rígido concepto de ti mismo has estado viviendo en tu interior. Sientes su peso, sientes sus restricciones. ¿Te sujeta los hombros de cierta manera? ¿Te mantiene la mandíbula firme? ¿Te protege el corazón? Simplemente observa su forma y el efecto que tiene en ti. Ahora, haz como Kenshin. Encuentra la abertura más pequeña.
Encuentrandote rincón en puedes sentir el viento de la vida en tu piel. Quizás sea un momento de risa genuina que rompa momentáneamente el yelmo de desigualdad. Quizás sea un repentino sentimiento de compasión. Por otro ser, un sentimiento que se filtra a través de la coraza de tu cinismo. Quizás sea el simple y sensual placer de una bebida caliente. Una sensación que te recuerda que tienes un cuerpo vivo, no solo una arma de uridad, diga que tu atención descansa en esa pequeña abertura. Que se te ancla hacia la verdad de guían. Bio las defensas. Y entonces, comienza la sutil búsqueda interior. Puedes sentir el espacio entre tu conciencia y la armadura de tus pensamientos. Puedes sentir la distinción entre tu corazón vulnerable y palpitante y la historia rígida y metálica de soy alguien a quien nadie puede herir. No tienes que crear el espacio. Ya está ahí. Solo tienes que prestar la atención. Respira. En ese espacio. Con cada inhalación siente la vida en ti. Esa parte suave, vulnerable y humana. Con cada exhalación. Libera la atención de mantener la armadura en su lugar. Libera la lucha. Libera la necesidad de ser invencible, de tener razón, o de estar roto. Simplemente sé quien respira. Dentro de la armadura no hay necesidad de forzar las hébiles. No hay necesidad de forzarlas. El simple y radical acto de descansar en la conciencia. De saber que no eres de armadura, es lo que permite que el suceso del tiempo se afloje. La compasión que te muestras es el acid que disuelve la corrosión. Pisa a pisa, cuando lista, la armadura se desmoronará sola. ¿Qué armadura llevas puesta? Puedes, aunque sea por un instante, sentir el aire en la pequeña parte de ti que permaneces expuesta. Puedes sentir la vida que respira justo debajo del frío y duro metal. Descansa en esa sensación. Es el comienzo de tu libertad. Es el recordatorio de la verdadera piel que hay debajo. La piel que lleva la verdadera historia de tu vida. Sin armadura, escrita no en acero, sino en cicatrices. A medida que la pesada armadura de tu antigua identidad comienza a desmoronarse. Pisa a pisa, sientes un profundo alivio. El peso se ha ido. El confinamiento ha terminado. Puedes sentir el viento en tu piel de nuevo. Paro en esta recién descubierta libertad, en esta vulnerable desnudez. Tu conciencia se dirige a lo que la armadura ocultaba. Ves la piel debajo y notas que no está pristina, está marcada. Es un mapa viviente de tu viaje, grabado con las finas líneas plateadas de viejas heridas, el tejido arrugado de profundas heridas, las ranchas descoloridas de luchas pasadas. Estas son tus cicatrices. Por un instante, simplemente las ves con una mirada neutral y compasiva. Son la evidencia de supervivencia. Son la prueba de que has vivido, luchado y sanado. Pero entonces surge una sutil y poderosa tentación. 3. Desprended de la identidad del guerrero con armadura, la mente busca una nueva historia, un nuevo disfraz. Y que es más accesible, más íntimamente tuyo, que la historia de tus propias heridas. Y así, corremos el riesgo de convertirnos en el mercader de cicatrices. Este es uno de los patrones más sutiles de la mente. Empezamos a curar nuestro dolor. Pulimos nuestros agravios hasta que brillan. Aprendemos a contar la historia de nuestras heridas con cierto dramatismo. Levamos nuestras cicatrices más impactantes, dispuestas sobre un terciopelo metafórico, listas para presentarlas en el mercado de la interacción humana. Aprendemos que esta moneda, la moneda de nuestro sufrimiento pasado, puede comprarnos ciertas cosas, puede comprarnos compasión,
Puede comprarnos attention. Puede comprarnos una justificación para nuestros miedos, nuestra inacción, nuestra renuencia a cambiar. Nos da una identidad sólida y concreta. Soy alguien que ha sufrido. Esta herida me define. El mercader de cicatrices es una figura conmovedora. A menudo es el centro de atención en una conversación, y su historia atrae a otros con su dramatismo y patetismo. Pero es un oficio solitario y limitante. Al centrarnos solo en los frutos de nuestro dolor, olvidamos todos los demás tesoros que llevamos dentro. Olvidamos nuestra resiliencia, nuestra capacidad de alegría, nuestra sabiduría, nuestra bondad. Nos identificamos tanto con la historia de nuestro quebrantamiento que no podemos ver nuestra propia plenitud. Creemos que nuestra cualidad más interesante y valiosa es el hecho de que una vez fuimos heridos. Y al hacerlo, mantenemos la herida fresca, reabriéndola con cada relato, asegurando que la cicatriz nunca se asiente por completo en el paisaje silencioso y apacible de nuestro ser. Cuenta la historia de un hombre que se sentaba ya en una carretera transitada que conduce a una gran ciudad. No era un mendigo en el sentido común, pues nunca pedía dinero. Tenía un oficio diferente. Su única posición, además del sencillo cuenco que tenía a su lado, era una magnífica y terrible cicatriz que le recorría la sien, la mejilla y se perdía en su barba desalagada. Era una cicatriz que denotaba una inmensa violencia y sufrir. Su oficio era la historia de esta cicatriz. Al pasar los viajeros, captaba su mirada y, con un gesto triste y experto, trazaba la línea de la cicatriz con el dedo. Intrigados, los visitantes se detenían. ¿Qué te pasó, anciano? Preguntaban. Y entonces, el comerciante comenzó su actuación. Contaba la desgarradora historia de una batalla con un puma, de la traición de un amigo de confianza, del castigo injusto de un seno cruel. La historia a veces cambiaba en sus detalles, pero su núcleo emocional era siempre el mismo. Una historia de profundo e injusto sufrimiento, con el mismo como la noble y trágica victimidad, la gente se conmovió. Negaban con la cabeza en sino de compasión, conmovidos por su tragedia. Y lenaban su cuenco de monedas, no como pago por bienes, sino como ofrenda a su gran herida. El hombre vivía del comercio de su propio dolor pasado. La cicatriz era su identidad, su sustento, su razón de ser. Un joven monje llamado Cato recorría ese camino a diario para ir a recoger lina. A diario, veía al comerciante contar su historia, cautivando a su público. Pero Cato no se detenía. Simplemente se acercaba al hombre, juntaba las palmas de las manos en señal de respeto. Hacía una reverencia lenta y profunda y continuaba su camino. Hizo esto todos los días durante un año. Nunca dio una moneda y nunca se quedó para escuchar la historia. Simplemente le ofreció su respeto silencioso y incondicional. El comerciante se sintió primero molesto, luego intrigado. Quién era ese extraño monje que lo saludó sin entrar en su dramatismo? ¿Qué significaba la reverencia? Una tarde, al atardecer y con la calle desierta, Cato se acercó como de costumbre. Pero esta vez, tras hacer una reverencia, el comerciante habló. Monje, gritó con voz ronca. ¿Por qué haces eso todos los días? Cato se detuvo y se giró. Te estoy honrando, Dios simplemente. ¿Honran por qué? Se burló el comerciante. Por esto, se señaló dramáticamente la cicatriz. ¿Honras mi dolor? Cato sonrió.
Con del juro y complicidad. No, Dio. Estoy honrando al hombre que se siente detrás de las cicatrices. Dio un paso más cerca. Es una historia poderosa, while la cicatriz es muy real. No niego tu herida en tu dolor. Pero has estado sentado bajo este hermoso jacaranda durante un año entero. ¿Alguna vez has notado el color de esas flores cuando florecen? En primavera, el comerciante guardó silencio. No lo había hecho. La una familia de alondras ha construido un nido en la rama justo encima de tu cabeza, continuó Cato. Canta una canción preciosa cada mañana al amanecer. ¿Las has escuchado alguna vez de verdad? El comerciante se removió incómodo. Había oído pájaros, claro, pero los había descartado como ruido de fondo de su actuación, en la voz de Cato. Se suavizó en más. Y el sol que ahora se pone y tiene el cielo de fuego y oro, te ha calentado el rostro cada día. ¿Alguna vez has sentido su calor como un regalo? ¿O era solo la luz que necesitabas para que sus cicatrices lucieran más? ¿Dramática? Haz una pausa, dejando que sus palabras se centren en el aire sereno. Eres un hombre rico. Concluyó Cato. Posees una cicatriz magnífica, un cielo lleno de color, un coro de pájaros y la calidez del sol en tu piel. Pero has elegido ser comerciante de solo uno de tus tesoros. Y al cielo has olvidado todos los demás. 3. Decir esto, Cato volvió a inclinarse. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos silenciosos sobre el polvoriento sendero. El comerciante se sentó solo junto al camino, con los últimos rayos del atardecer iluminando su rostro. Por primera vez, no miraba los rostros de los viajeros. Miraba al cielo, oía el canto vespertino de los pájaros. Sentía el último calor del día en su mejilla intacta. Y por primera vez, sintió una riqueza diferente. Una riqueza tranquila y sencilla que había estado a su disposición desde siempre. Había estado tan ocupado vendiendo su dolor que se había olvidado de vivir su vida. Esta historia liga al corazón mismo de uno de los apegos más profundos que tenemos. El apego en nuestra propia visión o historia, un concepto en el budismo. Llamado dice la primera noble verdad del Buda es la verdad del sufrimiento. Otra que es un acto radical de honestidad, reconocer la realidad del dolor en nuestras vidas, no negarlo ni reprimirlo. Este es un primer paso vital. Las cicatrices del comerciante es real. Tus heridas son reales. Du que es real, pero el peligro reside en tomar esta verdad y convertirla en una identidad fija y permanente. Una dice que cuando hay sufrimiento en mi vida, se convierte en yo soy mi sufrimiento. Hemos caído en una poderosa trampa. Hemos tomado la primera noble verdad y la hemos convertido en nuestra única verdad. Al hacerlo, oscurecemos por completo la tercera noble verdad, la verdad de que puede haber un cese del sufrimiento. Honoradano, podemos encontrar el fin del sufrimiento si nos ganamos la vida, emocional o psicológicamente, con su continuación. Te conviertes en un comerciante de tus cicatrices cuando usas la historia de tu herida para justificar tus limitations actuales. Claro que no puedo confiar en nadie. Dices, presentando la cicatriz de una antigua traición. Claro que le temo al fracaso. Dices, presentando la cicatriz de una humiliación pasada. La historia, la cicatriz, se convierte en un escudo. Te protege de tener que correr nuevos riesgos, de tener que volver a ser vulnerable. Te mantiene salvo en el pequeño y familiar territorio de tu dolor pasado. Esta es una distinción sutil pero crucial.
Reconocer de cicatrices, es decir, he pasado por una batalla y me ha marcado. Debo ser comprensivo con esta parte de mí. Identificar de cicatrices, es decir, soy una víctima de la guerra y, por lo tanto, no se puede esperar que participe en la vida en tiempos de paz. Lo primero es un acto de autocompasión. Lo segundo es un acto de autoencarcelamiento. Mientras yeses aquí, descansando en la seguridad de este momento, puedes traer una suave conciencia a tu propio comerciante interior. Puedes observar, sin juzgar, las historias de dolor que más a menudo cuentas, ya sea otros o simplemente a ti mismo en el tranquilo teatro de tu propia mente. ¿Cuál es la historia principal de tu sufrimiento? ¿Cuál es la herida que más te define? Observa la historia. Observa la cicatriz. Ay, como hizo el manchado, honrala, Israel. El dolor. Few real, no se te pide uniques tu experiencia. Simplemente se te invita a ampliar tu inventario. Se te invita a observar que otros tesoros posees. Como el comerciante has estado sentado bajo un árbol. ¿De qué color son sus hojas? ¿Has estado respirando el aire? ¿A qué hol ahora mismo? He en corazón latiendo en el pecho, un ritmo. Tranquilo y fiel. ¿Puedes sentir su presencia constante? Estos también son tus tesoros. No son tan dramáticos como la historia de tu gran herida, pero su valor es inmenso. Son la moneda simple y silenciosa de la vida misma. Esta pregunta suave y profunda. Si no pudiera contar la historia de mi mayor herida, ¿cuán seria? Si no pudieras usar esa historia para explicar, definir, proteger, ¿qué? ¿Cuidaría? La pregunta podría asustar. Podría sentir que no serías nada, un espacio vacío. Pero aceptalo. Diga que la pregunta resuene en la quietud de tu corazón. ¿Cuán serious en la historia de tu traición? ¿Cuán serious en la historia de tu fracaso? ¿Cuán serious en la historia de tu abandono? Serious cuán siente el sol en tu piel. Serious cuán escucha el canto de los pájaros. Serious cuán percibe la bondad de un desconocido. Serious cuán siente la fuerza en tus propias manos. Tu identidad cambiaría del punto único y estático de tu dolor pasado al vasto, dinámico y siempre cambiante campo de la experiencia del momento presente. Deberías decir un comerciante, y volverías decir un expl o radio no se trata de olvidar el pasado, se trata de integrarlo. Una cicatriz, cuando sana por completo, no es una fuente de dolor constante. Simplemente forma parte del paisaje de tu piel. Es más fuerte que la piel o radia. Tiene una historia, pero no necesita gritarla a diario. Puede permanecer en silencio. Puede ser simplemente parte del to-do es YQ. Mientras te duermes, imagine como el comerciante al borde del camino. El sol se pone. Los últimos viajeros se han ido. Solo estás ti, el cielo, el árbol y los pájaros. Puedes sentir el viejo y familiar peso de tu cicatriz, pero también la suave brisa del atardecer en tu otra mejilla. Tienes una opción. Puedes empezar a preparar tu historia para mañana, a pulir tu dolor. O simplemente puedes escoger. Puedes escoger la historia serena, sutil y hermosa de este momento presente. ¿Qué otros tesoros posees que has olvidado compartir con el mundo? Tu resiliencia es un tesoro. Tu valencia silenciosa es un tesoro. Tu forma única de ver el mundo es un tesoro. El amor que eres capaz de dar es un tesoro. Esta noche, diga que el comerciante cierra su puesto. Diálogo de cáncer. Hazel Saber. Que es mucho más que la única y triste historia que has estado contando.
Di oliver que el mundo entero, vasto y hermoso, y su inventario, si tan solo tiene el valor de morar. Y al morar, podrá comenzar a ver al tapes de su vida de una manera nueva, notando no solo los hilos oscuros y anudados de sus cicatrices, sino como podrían guiarlo hacia algo nuevo, tras de cáncer en la serena verdad de que no es la cicatriz, sino la piel viva que alberga la historia, puede sentir una nueva sensación de paz. La pesada y pálida piedra de tu gran herida ha regresado a la tierra. El comerciante ha tirado su puesto por la noche. La necesidad de definir por tu sufrimiento pasado comienza a disolverse, dejando un espacio limpio y abierto. Y en este espacio sucede algo extraordinario. Por primera vez, puedes ver la vida no a través de la dramática y oscura lente de una historia, sino tal como es. Ves la información cruda de tus propios patrones. Es momento de visión es el gran punto de inflexión en el viaje interior. Es un momento de profunda claridad, pero también puede ser un momento de profundo horror. Cuando se despoja de la historia, todo lo que queda es la repetición pura, mecánica y a menudo enloquecera del propio patrón. Ves como surge tu ansiedad. Ves como aflora tu ira. Ves como te alejas del amor. Lo ves no como una noble tragedia, sino como una pieza de maquinaria, un proceso predecible y impersonal. Y al ver este mecanismo con tanta claridad, el primer impulso es de repulsión. Deseas destruir la máquina. Deseas arreglar la falla. Deseas ligar a la esencia misma de decir, y arrancar la parte que está tan obvia y dolorosamente equivocada. Este deseo de arreglarse es una energía violenta y desesperada. Es el pánico de un propietario que acaba de descubrir una grieta estructural profunda en los cimientos de su casa. Solo puede pensar, esto debe arreglarse. Esto no puede estar aquí. La mente se acelera. Debo ser más disciplinado, declara. Forzar es patrón a detenerse. Usaré mi fuerza de voluntad como un martillo y aplastar esta parte rota de mí hasta somterla. Luchamos contra nuestro propio condicionamiento, creyendo que si luchamos con suficiente ahínco, podemos ganar. Creemos que podemos arrancar la parte defectuosa de nosotros mismos y sentirnos completos. Pero este enfoque, nacido del miedo y el rechazo, solo conduce a más sufrimiento. Es como intenta curar una herida apuñalándola. No se puede encontrar la paz, declarando la guerra a uno mismo. Hay un camino más suave, un camino más sabio. Es el camino del teacher, un pequeño pueblo conocido por sus magníficos tapices. Vivía una joven aprendiz llamada Ami, pasea andón. Sus dedos eran ágiles, su corazón puro y su ojo paro inigualable. La habían elegido para tejer un gran tapiz para el salón principal del templo. Una representación del bodhisattva de la compasión de paz sobre una montaña bajo un cielo de 1000 estrellas. Durante meses, Ami trabajó con gozosa devoción. Tejió con hilos de seda teñidos del color del musgo, de la piedra de río, del azul intenso del crepúsculo. La imagen que cobraba forma en su telar era de una belleza sobrecogedora. Pero mientras trabajaba, empezó a notar algo inquietante. En el vasto y apacible cielo de un azul profundo, había un falo. Era un solo hilo, de un tono de azul, apenas más oscuro que el resto, que parece tener una extraña atención. Cada pocos centímetros, este hilo tiraba demasiado, creando un pequeño pliegue casi imperceptible en la tela. Y en el centro de cada pliegue había un pequeño nudo. Era un error recurrente,
una sombra en el cielo prf, y sitio al principio. A mi intento ignorarlo. Tigia al rediter, esperando que desapareciera en el patrón más amplio. Pero su ojo era demasiado bueno. Vea el defecto cada vez que miraba el tapes. La provocaba. Era una señal de su fracaso. Su ansiedad aumentó. Empezó a trabajar frenéticamente. Sus movimientos perdieron su ritmo elegante. Los nudos se hicieron más frecuentes. Su frustración aumentó hasta que, una tarde, no pudo soportarlo más. Con un grito de desesperación, tomó un pequeño y afilado gancho, lo clavó en el corazón. De uno de los oscuros nudos y tiró. El sonido de la seda al rascarse llenó la silenciosa habitación. Era un sonido violento. Dan antes estaba el nudo, ahora había un enorme agujero. Los hilos que lo rodeaban se deshicharon, y un pliegue largo y feo recorrió la tela como una cicatriz. No había arreglado el defecto. Había creado una catástrofe. Amy se desplomó ante su telar y loro. Sus lágrimas cayeron sobre el cielo en ruinas de su creación en su alma. Una anciana con ojos que reflejaban la misma profunda quietud del cielo crepuscular que Amy había intentado tejer. Entró en la habitación. No lo regagó. Simplemente se sentó a su lado en el suelo y contempló el tapes donado durante un buen rato. Veo que has encontrado el hilo del dolor. Dio el maestro en voz baja. Lo he arruinado, solo a mí. Es mi culpa. No soy una verdadera tejedora. Ser un verdadero tejedor, respondió el maestro. No es tejer una tela perfecta. No existe tal cosa. Ser un verdadero tejedor es saber que hacer cuando el hilo se rompe, cuando el patrón se torce. Ahí reside el verdadero arte. La maestra toca suavemente el hilo oscuro y anudado más arriba en el tapes. Don Ana estaba intacto. Hilo, Dio, ahora es parte de la tela. Tiene su propia historia, su propia tensión. No puedes arrancarlo sin destruirlo todo. Luchar contra él es crear agujeros. Odiarlo es dar el poder. Entonces se levantó y se dirigió a un cofre de madera talada. De él, sacó una lanzadera como ninguna que a mí hubiera visto jamás. No estaba enrolada con seda, sino con un hilo que parece estar hecho de luz de luna hilada. Era un filamento de oro puro y brillante. No puedes quitar el hilo oscuro, dijo el maestro, colocando lanzadera dorada en la mano temblorosa de Amy. Pero puedes transformarlo, no intentes ocultarlo. No intentes luchar contra él. Toma este hilo dorado, y us el oscuro como guía. Donde quiera que encuentres un nudo de tristeza, donde quiera que ves la arruga de un viejo dolor, traes este hilo de luz justo a su lado. Diga que el hilo oscuro ten dan se necesita la gracia. Diga que la imperfección se convierta en el mapa de tu arte. El cielo que tejes no será el cielo perfecto y inmaculado que imaginaste. Será algo mucho más real y, por lo tanto, mucho más hermoso. Será un cielo de compasión, que sabe cómo contener tanto la oscuridad como la luz. Esta profunda historia encierra la clave para una transformación consciente. El hilo oscuro y anudado es de condicionamiento profundo, de patrón recurrente de sufrimiento. Está entretejido en la esencia misma de tu vida. Está hecho de tu historia, tu biología, tus experiencias. Intentar arrancarlo es violentar tu propio ser, crear agujeros en tu propia alma. El deseo frenético de arreglarte es el anzuelo afilado que rasca la tela. El hilo dorado es la práctica de la conciencia pura y sin prejuicios.
Es la luz de tu propia conciencia. La atención plena no es una herramienta para erradicar tus defectos. Es una luz que aprendes a iluminar. Es un hilo nuevo, hábil y hermoso que aprendes a tejer en el patrón existente. Cuando el hilo oscuro de la ansiedad aparece, creando es nudo apretado y familiar en tu estómago, no intentes cortarlo. En cambio, tomas la lanzadera dorada de tu respiración. Suave y pacientemente, tejes el hilo dorado de una respiración lenta y consciente junto al nudo del miedo. No haces que el miedo desaparezca, le haces compañía. Leves luz a la oscuridad. Cuando el hilo oscuro de la autocrítica inicia su duro monólogo interior, no discutes con él ni intentes silenciarlo. Esa es una lucha que jamás podrás ganar. En cambio, tomas la lanzadera dorada de la compasión. Tejes el pensamiento. Este es el sonido de mi antiguo. O que puede ser amable conmigo mismo en este momento. Introduces una nueva voz de calidez y aceptación, para armonizar con la vieja voz del juicio. Este es el arte. No estás borrando tu pasado, lo estás integrando. Estás transformando tu relación con él. Con el tiempo, a medida que continúas este trabajo paciente y compasivo, el tapis de la vida cambia. Los nudos oscuros siguen ahí, pero ya no son defectos desagradables. Se han convertido en los puntos donde la luz dorada se concentra con mayor intensidad. Tus momentos de mayor dificultad se convierten en tus momentos de mayor práctica, tus oportunidades para la gracia más profunda. Tu vida se convierte en un testimonio no de perfección, sino de redención. Se convierte en un cielo que sabe cómo albergar tanto las mil estrellas como la profunda y misteriosa oscuridad que les permite brillar. Así que, mientras yaces aquí, al borde del sueño, dirige tu atención al gran tapiz de tu propio ser. Permitid sentir la presencia de tu propio hilo oscuro y anudado. Siente su tensión familiar, su patrón recurrente, sin la necesidad frenética de arreglar lo dat, no tienes anzuelo en la mano esta noche. No hay necesidad de violencia. Imagina que simplemente sostienes una lanzadera enrolada con el hilo dorado. De tu propia conciencia, suave y respir antidat, al contemplar el tapiz de tu vida, puedes acabar este hilo oscuro y enredado, no como una folia que hay que arrancar, sino como un maestro. Puedes verlo como el mapa sagrado que te muestra exactamente dónde se necesita el hilo dorado de tu propia atención cálida y amorosa. No necesitas tallarlo todo esta noche. Simplemente coloca el hilo dorado lleno al oscuro, solo por un momento, solo por un respiro. Y siente la posibilidad de una nueva clase de belleza, una nueva clase de paz. Te lleva desde la totalidad de tu ser. Tras comenzar el trabajo suave y paciente de tejer el hilo dorado de la conciencia, junto con el hilo oscuro de tu condicionamiento, entras en una nueva fase de práctica. Ya no estés en guerra contigo mismo. Has dado atrás el anzuelo afilado de la autocrítica, y has callado la lanzadera de la atención plena. Sin embargo, incluso con este nuevo enfoque compasivo, habrá momentos quizás muchos en los que la fuerza del viejo patrón se siente abrumadora. El hilo oscuro es fuerte, sus nudos se han atado durante toda una vida. En esos momentos, la sensación de estar atrapado, de estar completamente enredado y impotente, puede regresar con gran fuerza. Puedes sentirte como si estuvieras atrapado en una red y que toda tu nueva sabiduría es inútil. Esta sensación de estar atrapado es una de las etapas más difíciles del camino. Es don muchos se dan por vencidos. La mente, presa del pánico, grita: esto no funciona.
Sigo ad escada, sira si para siempre. Este grito de desesperación alimenta una frenética lucha interna. Empezamos a forcejear contra el patrón, intentando liberarnos con fuerza bruta. Tiramos de las cuerdas de nuestra ansiedad. Luchamos contra las cuerdas de nuestra ira. Forcimos con los nudos de nuestra tristeza. Pero la extraña y trágica física del mundo interior es esta. Cuanto más luchas contra la red, más fuertemente te ata. Tu propio pánico se convierte en la fuerza que te enreda. Tu propia resistencia aprieta los nudos. Hay una parábola que ilustra esta verdad con claridad cristalina. Habla de un río ancho, de corriente lenta, lleno de vida. Un día, un pescador lanza una red ancha a la corriente. Dos peces, medando uno junto al otro, quedan atrapados en su maledicida. El primer pez, una criatura joven, poderosa y llena de vigor, reacciona con terror y furia inmediatos. Se agita, golpeando su cola contra las cuerdas que lo aprisionan. Tira a la izquierda, luego a la derecha, convencido de que su fuerza es la clave de su libertad. Pero con cada poderosa oleada, los delicados hilos de la red se enredan con más fuerza alrededor de sus aletas y branquias. Cuanto más lucha, menos puede moverse. Su lucha crea un torbellino de enredos, arrastrando la red sobre sí misma hasta que el pez queda completamente inmovilizado, exhausto y sin aliento, prisionero indefenso de sus propios esfuerzos heroicos. El segundo pez más viejo y sabio siente. La red cerrarse su alrededor y también siente la sacudida inicial del miedo. Pero su reacción es diferente. En lugar de agitarse, se queda completamente inmóvil. Se rinde al impacto inicial, dejando que su cuerpo quede sujeto por la mala, permitiendo que la corriente del río lo mueva. No lucha contra la realidad de su situación, la acepta. Y en esta profunda quietud, su percepción cambia. Como no lucha, sus sentidos están abiertos. Empieza a percibir las sutiles texturas de su confinamiento. Se da cuenta de que la red no es una pared salida, como creen los peces jóvenes. Es una red, una estructura compuesta principalmente de espacio vacío. Siente el agua fluir libremente por los grandes agujeros en forma de diamante. Ve la luz filtrando desde la superficie. Observa cómo algunas cuerdas están más tensas que otras, como la red se mueve y respira con el movimiento del río. Se convierte en un estudioso de la red. Aprende su naturaleza, sus tensiones, sus caminos. Espera pacientemente, conservando su energía con la mente tranquila y despejada. Observa cómo el pescador empieza a tirar lentamente de la red hacia la superficie. A medida que la red se mueve y cambia de forma, una gran abertura suelta aparece fugazmente cerca del lecho del río. El pez joven agitado, cegado por su propia lucha, no la ve. Pero el pez tranquilo y sabio, tras familiariza con la naturaleza de la red, ve su oportunidad. Con un único y elegante movimiento de su cola, se desliza a través de la abertura y regresa a la profunda y fresca libertad del río, dejando al pescador solo para atrapar un pez completamente exhausto. Este es el camino de la sabiduría. Tienes el pez. La red es de condicionamiento, de patrón emocional, de círculo kármico. La agitación es de resistencia, de aversión, de lucha mental desesperada contra la propia experiencia. La quietud es la práctica de la aceptación y la observación sin prejuicios. Cuando te encuentras atrapado en una ola de ansiedad, el patrón es la red.
El azot es la cascada de pensamientos. Odio esta sensación. Tengo que detenerla. Que me pasa. Es insoportable. Esta lucha mental solo alimenta la ansiedad, alimentándola con la energía de tu propia resistencia, apretando su control sobre tu sistema nervioso. La quietud es la decisión de dejar de luchar contra la sensación, es decir, la ansiedad está aquí. La siento en el estómago, en el pecho. Es una energía. Mi quedar quieto, y la sentir sin acudir la segunda historia de lo mal que está. Es convertir en un estudiante de tu propia ansiedad. En esa quietud, empiezas a notar los espacios. Notas la respiración que existe junto a la ansiedad. Notas la sensación de tus pies en el suelo. Notas que la ansiedad en sí no es salida, sino una nube de sensaciones vibrante y cambiante. Estos son los agujeros en la red. Al de cáncer tú. Atención en estos agujeros, en lugar de centrar en las cuerdas, descubres que puedes respirar dentro la ansiedad. Y cuando puedes respirar en ella, ya no tiene poder absoluto sobre ti. Puedes deslizarte a través de ella. Este es el principio de la novia, menudo se traduce como desapasionamiento, pero una palabra más adecuada sería no adherencia o dejar ir la lucha. No es un estado frío y indiferente. Es una liberación cálida, valiente y profundamente inteligente de la resistencia. Es la sabiduría que comprende que algunas trampas solo se hacen reales cuando luchamos contra ellas. El pez sabio no era pasivo. Era profunda y activamente consciente. Y su acción final nació de esa conciencia. No del pánico ciego dada CQ, mientras descansas aquí, permitid sentir la red en la que crees estar. ¿Cómo se llama hoy? ¿Es la red de la tristeza? ¿La red del pensamiento obsesivo? ¿La red del resentimiento? Siente su presencia. Reconoce su realidad. Estás atrapado. Ahora, observa tu reacción. Hay una parte de ti que se agita, tira. Lucha, una parte que grita. Tengo que salir de aquí. Observa este agitarse con compasión. Es el pez joven, intentando salvarte con la única herramienta que conoce. Luchar. No necesitas matar a este pez ni avergonzarlo. Simplemente reconoce su miedo. Y luego, invita la sabiduría del viejo pez. Puedes aquietarte solo por esta respiración. Puedes soltar la lucha y simplemente permitir que la sensación esté aquí. Deja que la red te sostenga. Deja que la corriente te lleve. Deja de intentar ligar otro lugar y simplemente permaneces. Donde estás, aquí, en la red dada la quietarte, observa los espacios. Nota la sensación de la respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Eso es un agujero en la red. Nota la sensación de la manta sobre tu piel. Eso es un agujero. Observa el leve sonido en la habitación que te rodea. Eso es un agujero. Concentra tu atención en estas experiencias simples, neutrales y del momento presente. Estos son tus caminos hacia la libertad. El gran secreto es que la red de condicionamiento no es de cuerda, está hecha de pensamiento. Y el pensamiento es, en su mayor parte, espacio vacío. Un pensamiento solo tiene poder si te aferras a él y luchas contra él. Si lo dejas flotar, si lo observas sin involucrar, no tiene más sustancia que una sombra que atraviesa el agua. ¿Qué pasaría si dejaras de tirar de la red de tu propio hábito? Si cesaras la guerra interior y te aquietaras por completo? ¿Qué agujeros podrías empezar a percibir en la estructura de tu propio sufrimiento? Descansa en esta pregunta. Descansa en la quietud. No hay necesidad de nadar en ninguna parte.
Por ahora, simplemente observa que la prisión que crea salida esta, milagrosamente, línea de espacio, línea de luz, línea de la omnipresente posibilidad, de la paz, en la profunda quietud de la red, tras César la lucha frenética, encuentras un momento de paz. Te das cuenta de que la libertad no consiste en romper la trampa, sino en encontrar el espacio dentro de ella. Esta es una perspectiva liberadora. Sin embargo, da lugar a una pregunta profundamente inquietante. Si ya no me debato, si acto con una nueva conciencia, ¿por qué sigo cayendo en las mismas redes? ¿Qué corriente silenciosa e invisible me guía, una y otra vez, hacia estos enredos familiares? Este es el momento en que empezamos a cuestionar nuestra propia navegación, nuestro sistema de guía interno, la brújula misma de nuestro corazón y mente. Depositamos mucha fe en esta brújula interior. La llamamos corazonada, intuición, conciencia. Creemos que nos señala el norte verdadero de lo que nos conviene, de lo que es seguro, de lo que nos llevará a la felicidad. Aprendemos a confiar en su fuerza. Y así, cuando nos vimos repetidamente arrastrados hacia el mismo desenlace doloroso, nuestra primera suposición es que no hemos seguido la brújula correctamente. No hagáis caso a mi instinto, nos lamentamos. No me esforzo lo suficiente, freques como navegante. Nos culpamos por un fallo en la ejecución, sin sospechar que el fallo podría estar en el propio instrumento. Y si la brújula se rompe, y si su agulla no apunta al norte verdadero, sino a un norte falso, una ilusión magnética creada por una parte oculta de nosotros mismos. Y si te guía de forma fiable, fiel y experta hacia la misma tormenta que intentas evitar. Estes un pensamiento aterrador, porque significa que tus mayores esfuerzos, tus intenciones más sinceras y de recurso interior más confiable conspiran para desviarte. Se siente como una profunda traición desde lo más profundo de tu ser. Esta es la tragedia oculta que subes a tantos de nuestros patrones repetitivos. Sigamos nuestra guía a la perfección. Para nuestra guía es defectuosa. Existe una leyenda marítima sobre un gran capitán llamado Arian. Era un maestro en su oficio. Conoce las estrellas, las mares y las condiciones del mar. Su barco, el vagabundor, rápido y fuerte. Su tripulación era leal y hábil. Sin embargo, a pesar de toda su pericia, el capitán Arian tenía una extraña y terrible reputación. Era un buscador de tormentas. Por muy despiadado que estuviera el cielo al partir, por muy favorable que fuera el pronóstico, sus viajes lo llevarían inevitablemente al corazón de una furiosa tempestad. Su vida era una letanía de vilas rotas, mástiles estelados y tripulantes, exhaustos y aterrorizados. Había visto más olas gigantes y cielos repletos de relámpagos que días marineros llenos. Arian no era tanto. Era un planificador meticuloso. Trazaba sus rumbos para evitar las temporadas de tormentas conocidas y las corrientes peligrosas. Y confiaba en una cosa por encima de todo: su brújula. Era un instrumento magnífico, un regalo de su padre, guardado en una hermosa bitácora de latín pulido y teca. Su agulla estaba perfectamente equilibrada, sus movimientos fluidos y decididos. Era la única verdad constante y fiable en el caótico mundo del mar. Se cuidaba al timón durante horas, con la vista puesta en la brújula, guiando su barco con precisión, siguiendo su rumbo infalible. Y su rumbo siempre, eventualmente, lo conducía a una tormenta. Empezó a creer que estaba maldito.
Hizo ofrendas a los dioses del mar. Contrato nuevas tripulaciones. Reconstruyó su barco desde la quilla. Para la situación continue. Su nombre se convirtió en una broma oscura en los puertos del mundo. Navegar con Arian es navegar. Hacia las fauces del vendaval. Se cansó, con el rostro secado por la sal de mil tormentas, while el corazón apesadumbrado por una sensación de fracaso personal. Un día, en un viaje que, como era previsible, oscurece, levaba un pasajero a bordo. Era un hombre tranquilo, cartógrafo y erudito de un remoto monasterio, que había pedido passage a una isla lejana. Mientras el viento alaba y el mar se agitaba, el erudito permaneció tranquilo junto al capitán al timón. Observa como Arian guiaba con destreza el barco a través de las crecientes olas, con la mirada fija en su adorada brújula. El erudito observa esto largo rato, con expresión indescifrable. Finalmente habló, con voz serena en medio del creciente caos. Capitán, Dio, usted mantiene el rumbo correcto con su instrumento. Sí, lo hago. Gritó Arian por encima del viento. Y aún así, los cielos conspiran contra mí. Quizzes. La conspiración está más cerca que el cielo, dijo el erudito. Entonces se desabrocó un pequeño amuleto de hierro que levaba al cuello. No era nada especial, solo una pieza de metal oscura y pesada. ¿Puedo? Preguntó, señalando la brújula. Arian, desconcertado, asintió. El erudito sostuvo el sencillo amuleto de hierro a pocos centímetros de la magnífica brújula de latín. Al instante, la agulla, que había estado apuntando con determinación al norte, se descontrola. Giró y tembló, friándose finalmente. El trozo de hierro que el erudito sostenía, ignorando por completo el verdadero polo magnético de la Tierra. Arian se quedó boquiabierto. El color se le desvaneció al comprender la devastadora verdad. El erudito señaló entonces el timón, un único y gran perno de hierro que se había usado para asegurar el mecanismo de dirección, a menos de 15 centímetros de la bitácora de la brújula. Había estado allí desde que Arian fue dueño del barco. Su brújula es un instrumento perfecto, capitán, dijo el erudito con suavidad. Ha estado apuntando con precisión todo el tiempo. Pero ha estado apuntando al giro de su propia nave. Su norte ha sido parte de usted. Ha estado navegando impulsado por un magnetismo secreto, una lealtad a un destino que levaba dentro de su propia embarcación. Arian sintió que su mundo se derrumbaba. No era una maldición, no eran los dioses, no era su fracaso como navegante. Su fracaso era de percepción. Nunca había cuestionado su herramienta más fundamental. Y hasta lo había estado levando a casa, una y otra vez, a la familiar, violenta y dolorosa tormenta que ella misma había creado. Esta es la enseñanza profunda de lo que el Buda llamó el mismo dice, comúnmente traducida como visión correcta o entendimiento correcto. Es el primer paso en el noble octuple sendero y la base de todos los demás. Sin visión correcta. Nuestra intención correcta es errónea. Nuestra habla correcta es confusa, y nuestra acción correcta conduce a más sufrimiento. La visión correcta es la capacidad de ver las cosas como realmente son, libres de las distorsiones de nuestro propio condicionamiento. Es la capacidad de reconocer que nuestra brújula podría estar rota. Nuestros sankaras, nuestras formaciones mentales profundas, son el chorro oculto de nuestro propio barco. La creencia regada de no soy digno de amor es una poderosa fuerza magnética.
Cuando intentemos navegar por el mar de las relaciones, nuestra brújula, nuestra intuición sobra en quien confiar y cómo actuar, no apunta al verdadero norte de una conexión sana. Apunta al giro interior de nuestra propia indignidad. Nos leva a elegir parejas que confirmarán esta creencia. Nos leva a comportarnos de maneras que alejan el amor. Navegamos expera e inconscientemente hacia la tormenta familiar del rechazo. Luego culpamos al maldad, la visión correcta es la valencia de hacer lo que hizo el erudito. Extraer un fragmento de verdad objetiva, al momento de atención plena. Una palabra amable de un amigo de confianza. Una enseñanza sabia, y sostenerlo ante nuestra brújula interior. Es la valencia de ver que la agulla de nuestra percepción oscila descontroladamente, que no se orienta hacia la realidad, sino hacia nuestra propia historia. Es no es un momento de autoculpa, es un momento de profunda liberación. Como el Capitán nos damos cuenta de que no estamos malditos. Simplemente llevamos un viejo giro que ya no necesitamos. Podemos quitar el chorro. Podemos recalibrar nuestra brújula. Mientras yeses aquí, flotando en el mar tranquilo de tu propia conciencia, considera la brújula de tu corazón. Considera las tormentas en las que te encuentras navegando una y otra vez. ¿Es la tormenta del conflicto? ¿La tormenta de la soledad? ¿La tormenta de la ansiedad? Ahora, pregunte con delicadeza, ¿cuál es mi falso norte? ¿Qué creencia profunda y oculta, qué magnetismo secreto en mi interior podría orientar mi vida? ¿Estoy navegando bajo la creencia de que siempre debo tener el control? ¿Estoy navegando bajo la creencia de que siempre ser abandonado? ¿Estoy navegando bajo la creencia de que no estoy seguro? No necesitas tener una respuesta clara. El poder reside en cuestionar, en estar dispuesto a aceptar la posibilidad de que tu instrumento más confiable pueda fallar. Con solo hacer la pregunta, creas un espacio entre ti y tu navegación automática. Te conviertes en el sabio erudito de tu propio barco, observando tus acciones con una mirada amable y diagnóstica. ¿Qué magnetismos ocultos? ¿Qué viejos miedos? ¿Qué votos secretos de un naufragio pasado podrían estar aleando la agulla de tu brújula de tu verdadero norte? Reflexiona sobre esto. No hay necesidad de arreglar la brújula esta noche. El primer paso es simplemente ver que no apunta donde crees. Y ver esto puede ser aterrador, porque si no podemos confiar en nuestra brújula, ¿en qué podemos confiar? Puede sentirse como si se nos pidiera disolverse en un océano de incertidumbre, una perspectiva vasta y aterradora. Como hay una nube en la que la pin que se convierte en lluvia. Das cuenta de que tu brújula interna puede estar fundamentalmente distorsionada. Es una experiencia desconcertante y profundamente aterradora. Durante toda tu vida, te has guiado por ella. Aceptar que puede estar rota es como soltar el timón en medio del océano. Evoca uno de los miedos humanos más profundos, el miedo a la disolución, a dejar de ser. Nuestra identidad, nuestra personalidad, incluso nuestro sufrimiento. Es el barco que conocemos. La idea de soltarlo, de disolvernos en el vasto y desconocido mar de lo que podríamos llegar a ser, es aterradora. Nos aferramos a la forma familiar de nosotros mismos, incluso si esa forma es una embarcación que solo nos lleva a tormentas. Elegimos la certeza de nuestro sufrimiento habitual en lugar de la incertidumbre de la liberación. Este apego a una forma fija, este miedo a soltar, es la raíz misma de nuestra resistencia al cambio. Queremos liberarnos de nuestro dolor,
pero nos terra soltar el yo que sufre. Queremos alcanzar una nueva realidad, pero no estamos dispuestos a abandonar el barco de nuestra identidad familiar. Considera la vida de una sola nube. Imagina una nube pequeña y perfectamente formada, nacida de la bruma matutina. Flota en lo alto, en el vasto y vacío azul del cielo, orgullosa de su identidad. Soy esta nube, piensa. Soy blanca, esponjosa y distinta. Observa el azul monótono que la radia, y siente su propia singularidad, su propia existencia salida. Se deja levar por el viento, disfrutando de su forma única, de sus bordes definidos y entonces, observa lo que les sucede a otras nubes. Ve cómo se aglomeran, volviéndose pesadas y oscuras. Y entonces, observa con horror cómo parecen deshacerse. Pierden su forma, su esencia misma, y se deshacen, desapareciendo en una cortina gris de lluvia. Desde la perspectiva de la nube, esto es la aniquilación. Se han ido. Se susurra a sí misma con terror. Lover es morir. Un miedo profundo se apodera de la nube. Es una promesa, no lover. Mi mantendrá firme. Conserva mi forma. Y así, comienza a resistirse a su propia naturaleza. Cuando siente que la humedad se acumula en su interior, aprieta sus músculos vaporosos y la rutina. Cuando siente la fuerza de la gravedad, lucha por mantenerse en el aire. Gasta toda su energía en la única tarea de no cambiar, de no soltarse. Su vida se convierte en una lucha tensa y ansiosa contra su propio destino. Se vuelve densa, pesada y gris. Ya, no flota juguetosamente en el viento, sino que cuelga en el cielo como un nudo de preocupación. Ha conservado su forma, pero ha perdido su alegría, su ligereza, su propósito mismo. Un día, el viento antiguo y sabio, que ha visto la vida de un millón de nubes, la habla. Su voz no es un sonido, sino un sentimiento, una profunda corriente. De verdad que fly a través de la nube asustada, nubecida. Susurra el viento, ¿por qué te resistes tanto? No quiero desaparecer, grita la nube. No quiero desmoronarme y ser nada. Ah, suspiró el viento. ¿Quieres ser una forma? Pero tu verdadera naturaleza no es tu forma, es tu esencia. No eres una nube, eres agua. Al afuera de esta forma temporal y fugaz, te pierdes la gloria de tu propia naturaleza ilimitada. Lover no es morir, es renacer, es soltar de forma solitaria. Y es aislada y convertir en un millón de gotas de alegría, cada una joya. Es besar los pétalos de la flor sedienta, sacar la tierra reseca, unir al arroyo burbujante, precipitar en el poderoso río y finalmente fundar con el gran, profundo y eterno océano del que naciste. Lover no es terminar, es volver a casa. La nube escuchó. Y por primera vez, sintió que la verdad de las palabras del viento resonaba más profundamente que su miedo. Sintió el inmenso peso del agua que contenía, el agua que ansiaba ser liberada. Y en un momento de profunda confianza se soltó. Dejó de apretar. Dejó de luchar. Se rindió. Y empezó a lover. Y no fue la muerte aterradora que había imaginado. Fue una explosión de liberación extática. Fue la alegría de un millón de diminutos seres, cada uno corriendo hacia la tierra en una misión de alimento. Sintió que aterrizaba en una joya y conoció la vida del árbol. Sintió que se hundía en la tierra y conoció la vida profunda y serena de las raíces. Sintió que se unía al río
y conoció la emocionante y vertiginosa danza de la corriente. No había perdido nada más que su miedo y su limitación. Había renunciado a su pequeño ser separado, y a cambio, había ganado el mundo entero. Esta es la enseñanza viva de Nikao en permanencia. Es la verdad de que todo está en constante cambio. Nada es feo, nada es permanente. En nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en el yo que creemos ser, nuestro sufrimiento. Nace de nuestra resistencia a esta ley fundamental del universo. Somos nubes que intentan no lover. Somos ríos que intentan no desembocar en el mar. Somos estaciones que intentan no cambiar el ego. La sensación de un yo fío y separado es la nube. Y su mer temor es la disolución. Pero los maestros de la sabiduría nos dicen que esta disolución no es un fin, sino una transformación. Es la desaparición de lo limitado para que pueda experimentarse lo ilimitado. Es la muerte de la ilusión de nuestra separación, lo que nos permite experimentar la verdad de nuestra profunda interconexión. Mientras yeses aquí, al bord de la pequeña disolución que es el sueño, puedes sentir la parte de ti que se aferra, la parte que mantiene su forma temerosa de soltarse. ¿A qué forma te aferras con tanta fuerza? Es la forma de quien siempre tiene el control. Es la forma de quien ha sido herido. Es la forma de quien sabe. Siente la tensión en esta sujeción. Siente la energía que se requiere para mantener esta forma contra las corrientes naturales y fluidas de la vida. Ahora, imagina la voz del viento susurrando. Es la voz de tu sabiduría más profunda. Te recuerda que no eres la forma. Eres la esencia. No eres la nube. Eres el agua. No eres la personalidad temporal. Eres la vasta y ilimitada conciencia en la que esa personalidad aparece. Que podrás nutrir en ti y en los demás si tuvieras el valor de soltar. Si permitieras que las rigides de tu antigua identidad se ablandara y se liberara. Que parte sedienta de tu alma se saciaría. Que terreno seco en tus relaciones recibiría finalmente la lluvia de tu corazón auténtico y vulnerable. No necesitas forzar esto. La nube no se obligó a lover. Simplemente dejó de resistirse. Se rindió. Y así, mientras respiras solo, por ese momento, puedes dejar de resistirte. Puedes soltar la tensión. Suelta la necesidad de tener una forma particular y definida. Siente como te ablandas, te expandes, te preparas para soltar. Confía en que esta queda no es el final. Es un regreso a casa. Y en ese proceso de transformación, no se espera que seas perfecto. Simplemente se te pide que estés presente. En el hermoso y a menudo caótico trabajo de tu propia transformación. Tras la profunda liberación de soltar, después de que la nube haya encontrado el courage de convertirse en lluvia, liga un periodo de transición. Ya no somos la forma sólida y familiar que éramos, pero no nos hemos convertido en el gran océano. Estamos en proceso. Estamos incompletos. Y es aquí, en este estado vulnerable, intermedio, que el viejo hábito del perfeccionismo puede resurgir con fuerza. Nos observemos en nosotros mismos, con todos nuestros defectos restantes, nuestras percepciones y medias integradas, nuestros patrones y presentes, y nos juzgamos con dureza. Esto no funciona, dice el crítico interno. Sigo siendo un desastre. He soltado, pero no estoy iluminado. Soy un proyecto fallido. Este es el momento que necesitamos, más que nada, recibir el don de la compasión por nuestra propia naturaleza hermosa, imperfecta y inacabada.
nos criamos en un mundo que venera. El producto terminado. El diamante impeccable. La obra pulida. La novela superventas. Celebramos el destino, pero tenemos poca paciencia para el viaje. Queremos ser el maestro iluminado, pero no toleramos el proceso incómodo, accidentado, y a menudo frustrante de convertirnos en uno. Y así, cuando observemos nuestro propio trabajo interior, solo vimos los defectos, las marcas del martillo, los lugares donde la piedra en esta espera. Vimos un patio lleno de nuestros propios intentos fallidos. Y nos desesperamos. Hay una historia zen sobre un joven, escultor de inmenso talento llamado Ren. Había dedicado su vida a una única tarea, sagrada. Esculpir una estatua perfecta de Buda. Una representación de la iluminación pura y serena. Era un maestro en su oficio, pero también un perfeccionista despiadado. Trabajaba durante meses, a veces ecos, en un único y enorme bloque de granito. Esculpía las técnicas ondulantes, las manos delicadas, la postura serena. La estatua estaría completa al 99%, una obra maestra desde cualquier punto de vista. Para entonces, Ren encontraba el defecto. Una ligera simetría en la curva de la sonrisa. Una sutil rigidez en el trapido de una túnica. Una expresión en los ojos que era simplemente pacífica, y que no irradiaba una compasión ilimitada. Y al ver esta pequeña imperfección, el corazón de Ren se llenaba de una profunda sensación de fracaso. Declaraba que toda la estatua estaba arruinada, un insulto al mismísimo Buda. Usaba todas sus fuerzas para empujar la enorme estatua, casi terminada, al patio del monasterio, abandonándola entre la maleza. Y volvía a empezar, con un nuevo bloque de piedra, y una nueva y desesperada esperanza de perfección. Con el paso de las décadas, el patio se convirtió en un extraño y hermoso cementerio de sus fracasos. Estaba lleno de docenas de magníficas estatuas de Buda, de proporciones descomunales, cada una abandonada en la fase final de su creación. Ren, ya anciano, se sentía profundamente feliz, convencido de que su vida había sido un desperdicio, un testimonio de su propia incapacidad para alcanzar la perfección. Un día, su propio amo, ahora anciano y frágil, fue a visitarlo. Encontró a Ren sentado en medio del patio, lorando suavemente entre los silenciosos gigantes de granito que él mismo había creado. He fracasado, maestro. Susurró Ren. He dedicado toda mi vida a intentarlo, y no he producido más que un campo de imperfecciones. Ninguno es digno. El anciano maestro sonrió lento y compasivamente. Se acercó arrastrando los pies a una de las estatuas con el rostro sereno, pero las manos ásperas y inacabadas. No, Ren, dijo, colocando su mano temblorosa sobre el granito. No has fracasado. Has hecho algo mucho más milagroso que crear una sola estatua perfecta. Nos has regalado el camino completo. Señaló la estatua toscamente talada. Esta, Dio, nos muestra la gran determinación de Buda, el momento en que decidió abandonar su vida de comodidades. And no es perfecto, apenas está comenzando. Es hermoso. Pasó a otra, una donde el cuerpo era perfecto, pero el rostro seguía siendo un escudo de piedra inexpresivo. Y esta es el Buda en profunda meditación bajo el árbol Bodhi, con el cuerpo inmóvil, pero su mente luchando con los grandes demonios de la existencia. Es una estatua perfecta de la lucha. Se acercó a otro, uno con una sonrisa compasiva, pero con los ojos encerrados. Y aquí,
Esta el momento justo antes del amanecer. El momento de profunda paz. Antes de la apertura final de la vista. Lo has capturado a la perfección. El maestro camino entre las estatuas toda la tarde, destacando la belleza y la verdad únicas del estado particular de incompletidad de cada una. ¿No lo ves, mi querido Ren? Dio finalmente, volviéndose hacia su alumno. No has creído un campo de fracasos. Has creído la enseñanza más veraz imaginable. Nos has demostrado que la iluminación no es un momento único y estático de perfección, es un proceso, es un viaje. Cada una de estas estatuas es una representación perfecta de un paso necesario en el camino. No nos has dado un destino, nos has dado un mapa, y por eso todos podemos estar agradecidos. Esta es la enseñanza profunda de Alguna. Lo cual significa compasión no solo por los demás, sino por nuestra propia naturaleza incompleta. Debemos aprender a observar nuestras propias vidas, nuestra propia práctica, como el maestro observaba las estatuas. Debemos aprender a ver la belleza del proceso, no solo el resultado esperado. Los momentos en los que sientes que has fracasado. Cuando pierdes los estribos después de prometer paciencia, cuando recaes la ansiedad después de saborear la paz, no son fracasos. Son estatuas incompletas. Son representations perfectas de una etapa necesaria del camino. La ahora es la estatua, en aprendiendo a manejar el fuego de la vida. La ansiedad es la estatua de en aprendiendo a confiar en el mundo. No son errores que deben condenarse. Son momentos que deben ser acogidos con una conciencia tierna, compasiva y reverente, dado al sumergir en el profundo y sanador estado del sueño. Permite que esta de la autocompasión te inunde. Imagina la vida como un patio lleno de estatuas únicas. La estatua de tuyo infantil, esforzándose por comprender el mundo. La estatua de tuyo adolescente, luchando por la independencia. La estatua de ti mismo, ahora mismo, una magnífica obra en desarrollo. Puedes contemplar de ser inacabado no con crítica, sino con reverencia. Puedes honrar el hermoso, desordenado, valiente y continuo proceso de tu propio despertar. Number. Existe una estatua final y perfecta que alcanza. Solo existe el acto sagrado, amoroso, momento a momento, de talarla. Y en este instante, no eres un fracaso. No eres un proyecto defectuoso. Eres un escultor, de pie en el patio sagrado de tu propia vida, cincel en mano, rodeado por la prueba innegable de tu propio y hermoso viaje sagrado. Descansa ahora en este conocimiento. Descansa ahora, obra de arte inacabada, y por lo tanto, perfectidad por supuesto. Aquí están las 5 últimas secciones del guian, diseñadas para guiar al oyente hacia un descanso profundo y sereno. Al descansar en la aceptación amable y compasiva de tu propia naturaleza inacabada, la lucha cesa. La necesidad de ser una estatua perfecta y acabada se disuelve, y te quedas con la simple realidad de lo que es. Aquí, en este espacio tranquilo, puedes suceder el verdadero trabajo de transformación. No se trata de grandes gestos, sino de una conciencia sutil, momento a momento. La clave para cambiar nuestros viejos patrones reactivos no es intentar actuar de forma diferente, sino encontrar el espacio del que puede surgir una nueva acción. Ese espacio es el silencio. En joven monje se le concedió el honorable puesto de tamborilero del templo. Para su forma de tocar era ansiosa y caótica, lo que perturbaba al monasterio. Su maestro, en lugar de enseñarle un nuevo ritmo, le indicó:
que pasara en mis meditando en una sola cosa. El silencio entre los golpes del tambor. El manj se concentró en el momento en que el mazo se levantaba. La pausa antes del siguiente golpe. La quietud resonante que da significado al sonido. Al volver al tambor, su forma de tocar se transformó. Era poderosa, profunda y llena de una paz profunda, porque había aprendido que el ritmo no es del golpe, sino del silencio. Tu vida tiene un ritmo. Tus patrones reactivos son un tamborillo frenético y continuo. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. El ritmo es tan rápido que no hay margen para la elección. La práctica de la atención plena consiste en escoger el silencio entre esos latidos. Entre el sentimiento de ira y la palabra aguda, hay un espacio de silencio. Entre el impulso de ansiedad y el comienzo de la historia de preocupación, hay un espacio. Puede ser infinitesimal pequeño, pero ahí está. En esa pausa sagrada, nace la elección. En ese silencio, eres libre. Esta noche, mientras respiras, simplemente empieza a notar estos espacios. La pausa al principio de la inhalación. La quietud al final de la exhalación. Descansa en ese silencio. Es la cuna de paz, en el ritmo de tu propio mundo interior. ¿Puedes empezar a notar los pequeños silencios? El intervalo entre un pensamiento y el siguiente? ¿Qué nuevas posibilidades existen para ti en ese espacio tranquilo y vacío? En el silencio entre los tambores, encuentras la libertad de elegir una nueva respuesta. Para el viejo patrón es como un río caudaloso, cuyo cauce se ha forzado profundamente durante toda una vida, arrastrando todo río abajo en su poderosa corriente. Crear un cambio no se trata de represar el río, un acto de esfuerzo violento y inútil. Se trata de emprender la sutil, paciente y aparentemente imposible tarea de crear una nueva corriente. Hay una parábola sobre una sola gota de agua en un gran río fangoso que decidió fluir de vuelta hacia la fuente cristalina. Sola era imposible, pero se la unió otra gota y luego otra. No lucharon contra la corriente principal. Se aferran a las piedras lisas de la orilla. Encontraron los pequeños remolinos y contracorrientes tras las rocas. Lentamente, con paciencia, gota a gota, comenzaron a crear una corriente diminuta, casi imperceptible, río arriba. Una corriente clara y suave, que corrían contra la poderosa corriente del río. Con el tiempo, esta contracorriente, silenciosa y persistente, comenzó a remodelar sutilmente la propia ribera, creando un nuevo y más despejado camino. Esta es la naturaleza de vivir un esfuerzo diligente y gozoso. No es el esfuerzo heroico de luchar contra todo el río. Es la práctica suave, constante, gota a gota, de elegir el camino hábil. Cuando el río de tu habito te arrastra hacia la aire, la gota a contracorriente es una única respiración consciente y tranquilizadora. Cuando el río te arrastra hacia la desesperación, la gota a contracorriente es el acto deliberado de recordar algo por lo que estás agradecido. Estas acciones parecen pequeñas, casi insignificantes ante la fuerza de la corriente principal, pero no lo son. Cada una es una gota de agua clara que se une a otras, creando una nueva y poderosa contracorriente de paz en tu propio corazón. Con el tiempo, es suave flujo de decisiones hábiles, a contracorriente, forzar a nuevo cauce. Y la paz se convertirá en tu nuevo cauce natural. Que pequeña acción, sutil y a contracorriente, puedes realizar en tu mundo interior ahora. Mismo,
No para conquistar el río de deshabitos, sino simplemente para ser una gota de claridad, una gota de paz, fluyendo pacientemente hacia tu verdadera fuente. Mediante el esfuerzo paciente y delicado de crear una corriente a contracorriente, una nueva cualidad comienza a infundir de ser, una calidez, una quietud, una paz que no es solo una idea fugaz, sino una realidad sentida. Y ahora, la práctica pasa del hacer al ser, pasa del esfuerzo paciente de las gotas a contracorriente al estado simple y profundo de la piedra calentada por el sol. Puede surgir el temor de que esta paz recién encontrada se pierda, de que la vieja y fría corriente nos reclame. El deseo de aferrarse a ella, es fuerte. Pero la paz no se puede aferrar, solo se puede encarnar. Un discípulo, tras un profundo momento de dichosa comprensión, corrió hacia su maestro, temeroso de perder la sensación. ¿Cómo puedo aferrarme a esto?, suplicó. El maestro no dio nada. Simplemente se agachó, tomó una piedra lisa y oscura del gélido arroyo de la montana, y la colocó sobre una roca grande y plana, bajo el intenso calor del sol. No sees el destello del relámpago, dijo el maestro. Se la piedra. El sol brilla. Durante mucho tiempo, la piedra permanece fría por dentro. Recuerda el río. Pero si descansa lo suficiente, si simplemente se deja sostner por la luz, el calor se filtra más allá de la superficie, hasta lo más profundo de su ser. Finalmente, la piedra no tiene por qué intentar estar caliente, simplemente escalid. Irradia el calor que ha absorbido. Has hecho el trabajo. Te has sentado en silencio. Has cultivado la corriente ascendente. Ahora, la invitación es simplemente cáncer. Ser la piedra. Deja que la calidez de tu propia conciencia, las percepciones que has adquirido, la paz que has tocado, te penetran. Ya no hay necesidad de esforzarte por conseguirla. Simplemente descansa. Descansa en este momento, y deja que la verdad de tu propia naturaleza pacífica te invada. Deja que sature cada célula, cada hueso, cada rincón tranquilo de tu corazón. Hasta que ya no tengas que buscar la paz, porque te has convertido en su fuente. Puedes permitir que tu conciencia se como el sol. Y puedes permitir ser la piedra, simplemente descansando, permitiendo que la calidez de tu propia práctica te empape sin esfuerzo, confiando en que se está transformando en quienes. Medida que la calidez de la paz penetra en tu ser, convirtiéndose en tu estado natural, surge una libertad definitiva y profunda. Te das cuenta de que tu paz ya no depende de las circunstancias. No depende de la ausencia de la antigua corriente fría, ni de la presencia de un sentimiento particular. Esta es la libertad del maestro del ti, cuya perfección no reside en sus materiales, sino en su mente. Un gran maestro del ti estaba programado para oficiar la ceremonia para el emperador. Posea un bote de té blanco invaluable y excepcional, su mayor tesoro. Para la mañana de la ceremonia, descubrió que un ladrón lo había robado. Sus alumnos entraron en pánico, creyendo que había ocurrido un desastre. El maestro, sin embargo, mantuvo la calma. Fue a su armario, sacó una sencilla bolsita de té de rama tostada common y procedió con la ceremonia. Preparó el té con la misma gracia, la misma reverencia y la misma presencia absoluta con la que habría preparado el excepcional tesoro. La ceremonia fue sublime. Después, el emperador, al tanto del robo, le preguntó: ¿Cómo puedes actuar con tanta serenidad y perfección después de una pérdida tan terrible? El maestro del té hizo una reverencia. Majestad, respondió,
Mi perfection no reside en la rareza de las joyas. Esta en la ofrenda de agua caliente. El agua era pura. El recipiente estaba limpio, y mi corazón estaba presente. El resto es solo una historia. Este es el fruto de la sabiduría. Este es año tal vacío. Es la comprensión de que las cosas no tienen valor intrínseco. Lo proyectamos sobre ellas. Las condiciones perfectas para nuestra felicidad, el tiraro, son solo un concepto. La libertad es saber que podemos ofrecer el agua caliente de nuestra conciencia pura y presente a cualquier situación, a cualquier joya que la vida nos dé, y sea amarga o dulce, y que la ceremonia puede seguir siendo perfecta. Tu paz no depende del tiraro, del buen humor o de un día tranquilo. Puedes estar en paz, incluso cuando aparece el ticam de una vieja y familiar ansiedad. Puedes sostenerlo con la misma reverencia, la misma presencia. ¿Cuál es? ¿Te excepcional? ¿Qué crees que necesitas para estar en paz? ¿De qué condición tan prachada crees que depende tu felicidad? Puedes sentir la libertad de saber que el agua caliente, tu propia conciencia cálida y presente, siempre es suficiente. Sabiendo que tu paz no depende de ninguna condición, historia en hay resultado, la liberación definitiva puede ocurrir. Es la liberación del viaje mismo. Todo el trabajo realizado, todas las perspectivas adquiridas, todas las luchas y victorias, también son impermanentes, son huellas en un largo camino. Y ahora, la suave lluvia comienza a caer, arrastrándolas todas, sin dejar rastro. Un monje dedicó toda su vida a una gran búsqueda espiritual. Camino miles de kilómetros, su viaje marcado por sus huellas en el lodo de las tierras bajas, el polvo de las llanuras y la nieve de los pasos elevados. Soportó dificultades y saboreó la dicha. Finalmente, viejo y cansado, alcanzó la cima de su destino, una montaña tranquila y desierta. Se volvió para morar atrás, a largo y sinuoso camino de su vida, para ver el testimonio de su increíble viaje. Pero mientras miraba, una lluvia suave y silenciosa comenzó a caer. Y observa como la lluvia tocaba la tierra. La veía lavar las huellas de la nieve, derretir las huellas en el polvo y alisar las hendiduras del barro. Observa como el largo y arduo camino de su vida, con todas sus luchas y logros, desaparece por completo, dejando la tierra pristina y nueva, como si nunca hubiera estado allí. No había registro, no había rastro, no había nada lo que aferrarse, nada que reclamar como suyo. Solo existen la lluvia, la montaña, y la inmensa y silenciosa paz del momento presente. Sonrió con el corazón completamente libre, y su viaje finalmente, verdaderamente, estaba completo. Esta es la invitación final, la invitación a la profunda y restauradora paz del sueño. Dice que la suave lluvia de este momento lo por todo. Dice que por las huellas de tu día, con sus éxitos y sus fracasos. Dice que por la historia de tu pasado, con sus heridas y sus glorias. Dice que por el camino que acabas de recorrer a través de estas historias esta noche. No hay nada a lo que aferrar, nada que recordar, nada que lograr. El viaje ha terminado. Solo queda la suave lluvia purificadora de este momento y la quietud, sin marcas, de tu propio ser. Descansa ahora. Desaparece en la suave lluvia del sueño. Disuélvete en la paz.